மாற்ற முடியுமா? Just 1 minute. Sir, one निमिषம் sir எல்லாரும். Left side of the please cooperate with us, please. May I call upon Mr. Anand Krishna Swami? Mr. Anand Narayanan, Mr. Anand Bhaskar Shankar sir, Ishwar Kumar sir, he's on the way. Doctor, so third seat. Leave a chair. Geeta Vedant ma'am. So Gopalakshmi sir, Gurunathan sir, Hemamalini Gururajan ma'am. Savitri photos. Sir, நீங்க தான் மாற வேண்டியது. Jayalakshmi Krishnan ma'am.
விசிட்டர்ஸ் எல்லாம் சைன் பண்ணாதவா சைன் பண்ண சொல்லணும். அது யாரும் வெங்கடாச்சலம் பேசியிருக்கார் மைக் அவர் சொல்லிட்டு சூடு போட்டவர் கிருஷ்ணகுமார் ராமசாமி சார். ஒரு சின்ன இம்பார்ட்டன்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட். சுமுகா மெம்பர்ஸ் கூட வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது என்ட்ரி போடாமல் இருந்திருந்தா நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி போட்டு வந்துருக்கோம். மெம்பர்ஸ் அண்ட் விசிட்டர்ஸ் கையெழுத்து போட்டுக்கணும். 2 பேருக்கு தனி ஷீட் இருக்கு, மெம்பர்ஸ்க்கு தனி ஷீட் இருக்கு, கூட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு தனி ஷீட் இருக்கு. கையெழுத்து போட்டு வந்திருக்கோம் வெளியில. திஸ் இஸ் ஃபார் ஆர் ரெக்கார்ட் பர்பஸ். ஸோ நம்ம 2 சீட் லலிதா சுபியா மேம், கௌஷிக் வரல, கிருஷ்ணகுமார் ராமசாமி சுபியா மேம் இஸ் அவுட் சைட். நம்ம தேர்ட் சீட் கொடுக்க போறோம். கேஎஸ் மாதவன் சார் ஓகே பர்ஃபெக்ட்டா போயிட்டாரு. மணிசங்கர் சார் அது இல்லாமல் நம்ம இது நாகா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டரிங் சாந்தவே பிரசாந்த் சார் பிரசாந்த் சார் ப்ளீஸ். பிரபா மேடம் அது வெளியே Krishnakumar sir, please come this side. In the seat sir. Take your seats, please. Prakash sir. Raghu sir. Azika. Dr. Ram Prakash sir.
சீட் எம்டி லைவ் போயிட்டு சாரி ஆமாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ராமச்சந்தர் சார் ஃபர்ஸ்ட் ராஜேஷ் சங்கர் ராமன் சார் ரெண்டாவது ஸ்ரீதர் சார் ஸ்ரீனிவாசன் சார் சரிங்க வாங்க ரெண்டு சீட் மூணாவது ராமநாதன் நெக்ஸ்ட் ஆர்பி சார் அப்போ இன்னொரு எஸ் ஸ்ரீனிவாசன் சார் சுப்பிரமணியம் சார் சுப்பிரமணியம் சார் இருக்காரா சுகன்யா மேம் பர்ஃபெக்ட்டா பண்ணிருக்கீங்க வடமாடி சார் வெங்கட சுப்பிரமணியம் சார் விக்னேஷ் ஸ்ரீனிவாஸ் தேர்ட் சார் செகண்ட் தேர்ட் வந்து விக்னேஷ் ஒரே நிமிஷம் ஒரே தம்பி அஜெண்டா ஒரு பிரிண்ட் எடுத்து சார் இதுக்கப்புறம் உள்ள ரோஸ் எல்லாமே வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கேன் டேக் அப் ஸோ அந்த ரோ விட்டுட்டு பண்ணிக்கலாம் விக்னேஷ் அடுத்து அப்புறம் ஆஃப்டர் தி ஃபங்க்ஷன் ப்ரொசீட் ஆகும்போது Hello.
சுமுகா மெம்பர்ஸ் என்ட்ரி யாராவது மார்க் பண்ணலன்னா தயவுசெய்து கொஞ்சம் முன்னாடி போய் என்ட்ரி மார்க் பண்ணிருங்க.
Good evening. Good evening. Garuda and Sumukha oda launch. So formula ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்களோட invitation accept பண்ணிட்டு இங்க வந்த dignitaries எல்லாருக்கும் ரொம்ப thanks. So we Garuda and Sumukha take immense pleasure and privilege in welcoming and inviting all of you. Thank you for joining us for this wonderful evening, all the members. And எங்களோட குழந்தைக்கு இன்னைக்கு நாமகரணம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் யூஸ்வலாக மீட்டிங்கில் பேசுகிறப்போ. ஸோ அந்த நாமகரணத்துக்கு எல்லாரும் வந்திருக்கேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகேன். And thank you, sir, for accepting our invitation, Krishnan sir, and joining us this evening. So, yeah. So, first, குழந்தைக்கு நாமகரணம் ஆரம்பிக்கும் போது வாத்தியாரை வந்து கூப்பிட்டுருவோம். ஸோ இந்த குழந்தைக்கு நாமகரணம் பண்ணுறதுக்கு we are inviting Vanamali Shastrigal and team to do the Veda Kosha and honor us. Thank you. I request all of the members to bless the team. So I request Mrs. G. Rajeshwari ma'am, Mrs. Geeta Vaidyanathan ma'am, Mrs. Hema ma'am, Mrs. Suganya Balakrishnan ma'am, Mrs. Kritika ma'am to step forward to light the lamp. ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ओम शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवदो तद्भक्तारमवदो अवदु अवदु भक्तारम् ॐ शान्तिः 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 प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगं हवामहे प्रातरमित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुदरुद्रगं हुवेम प्रातर्चिदं भगमुग्रगं हुवेम वयं पुत्रमतिथेर्यो आर्द्रश्चित्यं मन्यमानस्परश्चिद्राजादित्यं भगं भक्षेत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यरातो भगेवान् धियमुदवदन्नः भगप्रणोजनयगोभिरश्वे भगप्रणब्रह्मन्दस्य उदेदानीं भगवन्तस्यामोदप्रवित्वमुदमध्ये अह्नाः
उदोदितामगमन् सूर्यस्य वयं देवानागं समदौ स्याम भगयेव भगवागम् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भगसर्वयुज्यो हवेता भवेह समद्धरायो शशो नमन्ददधिग्रावे वसुषये पदाय अर्वाचीनं वसविदं भगन्नाथमिवाश्वावाचिन आवहन्तो अश्वावदे गोमदेर्न उषासो वीरवदे सतनोच्छन्द भद्राः गजन्दुहाना विश्वतः प्रवीणा यूयं पाद स्वस्तिभिः सदा नः यो माग्ने भागिनकं सन्तमचा भागं चिकीर्षति अभागमग्ने नङ्कुरमामग्ने भागिनं कुरु प्रभः शुक्राय भानवे भरद्वगं भाव्यमनिञ्चाग्ने सुपूतम् यो देव्यानि मानुषाजनो विश्वानि विद्मः जगाति इन्द्राणि मासुनाविष्णुपत्नी महाश्रवम् ऐक्यस्या अपरन्त्यनचरसामरदेवतिः इन्द्रं वो विश्वतस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः नक्षत्रानागं सदभिषक्वसिष्ठः तौ देवेभ्यः कृणुतो दीर्घमायुः शतकं सहस्राभिर्वृतानि दत्तः यज्ञन्नो राजा वरुणौ उपयातो विश्वे अभिषय्यन् देवाः तन्नो नक्षत्रकं सदभिषज्जुषाणं दीर्घमायुः प्रतिरुद्धे शचानि सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्तिः 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 ॐ Now, I request Geeta Vaidyanathan ma'am and Rajeshwari ma'am to proceed with the prayer song. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नमः शिवाय வாழ்க நாதன் தாழ்வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதார் தாழ்வாழ்க ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய योगीन्द्राणां त्वदङ्गेष्वधिकसुमधुरं मुक्तिभाजानिवासो भक्तानां कामवर्षत्युदर्किसलयं नातते पादमूलम् नित्यं चित्तस्थितं मे पवनपुरपते कृष्णा कारुण्यसिन्धो कृष्णा कारुण्यसिन्धो कृत्वा निशेषतापान् प्रदिशतु परमानन्द सन्दोहलक्ष्मी प्रदिशतु परमानन्द सन्दोहलक्ष्मी अज्ञात्वा ते महत्त्वं यदिह निगदितं विश्वनाथ क्षमेद स्तोत्रं
चैतल सहस्रोत्तरमधिकतरं त्वल्प्रसादाय भूयात् वेदा नारायणीयं श्रुतिश्रुतजनुष स्तुत्यता वर्णनेन स्वीतं लीलावदारै इदमिह आयुरारोग्यसौख्यम् आयुरारोग्यसौख्यम्. Good evening, ladies and gentlemen. We as a family of Sumukha take great pleasure in welcoming all in this hall. Thank you. And I also take the privilege of welcoming our chief guest. So it's my privilege to welcome an esteemed leader and a visionary in the field of supply chain management to this gathering. We are honored to have with us Mr. T.A.B. Bharati, the Senior Vice President, Supply Chain Management at Wheels India Limited, part of the renowned TVS Group. Give him a great round of applause. And I Ladies and gentlemen, not a single person here would have missed tasting his signature sweet. The world famous Mysore Pak, a delicacy so rich, so soft and so divine that it melts in the mouth, leaving behind the essence of pure tradition and unmatched craftsmanship. It is none other than Mr. M. Krishnan, the Managing Director and the dynamic force behind Krishna Sweets. Give him a grand applause, and I take the pleasure of inviting him to the dais. It gives me immense pleasure to welcome an inspiring personality, a visionary leader, and a man deeply committed to uplifting society and fostering growth through entrepreneurship. Today, we gather to honor none other than Mr. Anant Nagaraj, the esteemed founder of Business Pride Brands and a beacon of hope for aspiring entrepreneurs and philanthropists alike.
It's a privilege to welcome Mr. Yashwant Iyer to the stage. He is an active member of the first and the father chapter, that is Sumukha chapter of Coimbatore, business by Brahmin Coimbatore. He is the event director for Pan India BBB. He owns the Apollo Consultancy, which is into solar business. His insights and experiences will undoubtedly enrich our discussions and inspire us to strive for greater heights in our respective fields. Thank you, sir. You're welcome to the dais. It is a pleasure in welcoming our beloved Regional Director of Sumukha, Mr. Lakshmika, who is also a member of Sumukha chapter, currently running a company by name Lee Impacts, which does a wonderful job in fulfilling the surgical needs and medical equipments for the hospitals and healthcare categories. I take immense pleasure in welcoming you on the stage, please. We take immense pleasure in inviting Mr. Balaganesan sir, who is the chapter director for Garuda chapter, also a member of Bharati chapter Chennai. He has a software company which is into lean management, business process re-engineering. He is also into data analyzing. He is a person, than a wizard, with numbers, which is mandatory for every corporate management. It's a pleasure inviting you to the dais, sir. Thank you. Next is, she doesn't require any introduction, but it is my pleasure to introduce her. Esteemed members of BBB, distinguished guests and friends, it's both an honor and privilege to welcome Srimati Rajeshwari Srinivasan, who is a member of Garuda chapter, to this gathering this evening. As a managing partner of Best Logistics Solutions Private Limited, established in 2001, Srimati Srinivasan has been instrumental of shaping the logistics landscape of Coimbatore and beyond. Under her visionary leadership, Best Logistics Solutions has successfully transported millions of tons of cargo. Her unwavering commitment to excellence and client satisfaction has solidified her company's position as a trusted partner of the logistics industry. In spite of her busy schedule, she has been one among the key persons of the organizing committee to make the launch of Sumukha as a happening event of this evening. Let us give her a grand round of applause and welcome our launch director of Sumukha, Mrs. Rajeshwari Srinivasan. Thank you. Thank you, Mrs. Hemali ma'am. I request Bhushana member P. Vaidyanathan sir to come forward and honor Mr. T.A.B. Bharati sir.
Meanwhile, I'll request M.K. Anand sir to please have a seat on the dais according to Lakshmikant sir's wish. Sponsoring chapter president, we welcome, please. I request Garuda's lovable member, C.R. Krishnan Swami sir, to honor M. Krishnan sir. Now I request Garuda's Bhushna member Srinivasan sir to come forward and honor our founder trustee Anand Nagaraj sir. Now I request Treasurer Garuda Shivraj sir to come forward and honor Yashwant sir, Director of the Now I request Deepak Vishwanathan sir to honor Lakshmikant sir. Now I request our President M.K. Anand sir to come forward and honor Al Ganesh sir. ஃப்ரெண்ட் தோந்துருமா சார் ஆனந்த் சார் ஃப்ரெண்ட் இப்போ இருக்கு. Now I request Vijayalakshmi ma'am to come forward and honor our lady lioness, Rajeshwari ma'am.
Bharati, sir will be doing the official logo launch announcement. And a few words about Bharati sir. Mr. Bharati's career spans over 4 decades, during which he has made a significant impact across various industries by holding key leadership roles and managing multiple functions. His exceptional and strategic mindset have left an indelible mark on the field of supply chain management. Currently, as a senior leader at Wheels India, Mr. Bharati has introduced transformative practices, including the pioneering concept of aggregate buying for the TVS Group. This groundbreaking initiative has streamlined and consolidated the group's procurement practices, setting a benchmark for efficiency and across the industry. In addition to his corporate and industry contributions, Mr. Bharati has been a driving force in the academic and training domains. As Director of Education and Training at the Indian Institute of Materials Management, he plays a pivotal role in the shaping the next generation of professionals. A certified global trainer, he has conducted impactful sessions on supply chain management and leadership for institutions, industries, and MBA programs, leaving a legacy of knowledge and mentorship. Ladies and gentlemen, it is a great honor to have with us such a dynamic personality who embodies excellence and vision. Please join me in giving a warm round of applause as we welcome Mr. P.A.B. Bharati. Thank you. Oh, that's it. Sumukha. Yes. Oh, Sumukha na बहुत काटना नहीं चाहिए, कई काटना करा। अड़खान पे वैसे किंगे। Light up. पाता बोल दो। Yes, चुनेला. Oh. 3 rocket launch var that's really great. Can you just put the last slide, freeze it? I mean the logo. Just freeze the logo. Because it just went out. Let people see it. So that's a lovely logo, right? And you've got a great name. I don't know. Hats off to the person who has selected it. Thank you. Light up. Off பண்ணுங்க லைட் ஆஃப் பண்ணுங்க போடுங்க Hello. Sir, may I request Mr. T.A.B. Bharati to launch the chapter meeting? Thank you, sir. Speak at all. Yes. Yes, I would love to see it.
That was a wonderful video, I guess. So I request our Regional Director, Mr. Lakshmi Kannan sir, to come forward and announce MC team of BBB Sumukha. So even before we start the MC team announcement, we are requesting Balaji Sarwar sir, President-elect BBB Sumukha, to come forward and honor our President BBB Garuda M.K. Anand sir. So I welcome Mr. Balaji Arwar, being a president of Sumukha, honoring the president of Garuda, who is sponsor of chapter. It's a marvelous occasion. And now call upon Mr. S. Venkat Narayanan, who is a secretary-elect, becoming a secretary. Please come, sir. Come to the dais. And now I welcome the treasurer-elect Hari Ganesh, becoming a treasurer of Sumukha. One minute, sorry. I welcome you as a treasurer for the chapter of Sumukha, and we congratulate all the three. All this, there is a leader who is directing the chapter of Sumukha, the chapter director, Mr. Anand. I welcome him, being a chapter director. President come chapter director. I wish you all the best. Now I welcome our Mr. Anand Nagaraj sir to give a oath taking for all this for the Jains. Please sir. Very good evening to all of you. To stand in front of you of this wonderful team of the office bearers of Sumukha. As per the protocol, we will be giving the oath of office ceremoniously, hierarchically to the chapter director, then the president, then the secretary and the treasurer of this chapter. When I say I, the chapter director, you may please come forward and you may please hold your hand like this and you may please pronounce your name when I say I. I, M.K. Anand, being sworn in as the chapter director of Sumukha chapter of the Forum of Business by Brahmins, do solemnly affirm
and swear in the name of God that I will faithfully and consciously discharge my duties as the chapter director by working in tandem with the management committee for implementing the vision of BBB and of this chapter. I shall utilize my best abilities, knowledge and judgment without fear, favor, affection, ill will or prejudice to serve as a living example of this organization, its philosophy and beliefs, and will uphold and enforce the constitution of this organization at all times. Agree. I further swear to help and promote the development of the Forum of Business by Brahmins and support in whatever way I can for the development of our members and the people in our community. Now you are officially the chapter director of this wonderful chapter. Second in line, that is the President. The President, will please come forward, step forward and take the oath. When I say I, you may please pronounce your name, sir. I, Balaji S. Alwar, being sworn in as the President of Sumukha chapter of the Forum of Business by Brahmins, do solemnly affirm and swear in the name of God that I will faithfully and consciously discharge my duties as President by collaboratively working with the Treasurer and Secretary for implementing the mission of BBB of this chapter. I shall utilize my best abilities, knowledge and judgment without fear or favor, affection, ill will or prejudice to serve as a living example of this organization, its philosophy and beliefs, and will uphold and enforce the constitution of this organization at all times. I further swear to help and promote the development of the Forum of Business by Brahmins and support in whatever way I can for the development of our members and people in our community. Now you are formally inducted as the Charter President of this group. Many congratulations to you. Now third in line, the secretary of this chapter. So please come a step forward. I, being sworn in as the secretary of Sumukha chapter of the Forum of Business by Brahmins, do solemnly affirm and swear in the name of God that I will faithfully and consciously discharge my duties as the secretary by collaboratively working with President and Treasurer for implementing the mission of BBB and of its chapter. I shall utilize my best abilities, knowledge and judgment without fear, favor, affection, ill will or prejudice to serve as a living example of this organization, its philosophy and beliefs, and will uphold and enforce the constitution of this organization at all times. I further swear to help and promote the development of the Forum of Business by Brahmins and support in whatever way I can for the development of our members and the people in our community. Now you are officially the Charter Secretary.
Now the fourth in line, the very, very important role, that is the role of a treasurer. So your qualification should be a chartered accountant, right? Or a BCom MBA graduate, BCom MCom graduate. He is a civil engineer, sir. Civil engineer. Brilliant, wonderful choice. I see Ram Ganesh. Being sworn in as the treasurer of Sumukha chapter of the Forum of Business by Brahmins, do solemnly affirm and swear in the name of God that I will faithfully and consciously discharge my duties as the treasurer by collaboratively working with President and Secretary for implementing the mission of BBB and of this chapter. I shall utilize my abilities, knowledge and judgment without fear, favor, affection, ill will or prejudice to serve as living example of this organization, its philosophy and beliefs, and will uphold and enforce the constitution of this organization at all times. I further swear to help and promote the development of the Forum of Business by Brahmins and support in whatever way I can for the development of our members and the people in our community. You may say, I agree. Now, formally, you are the treasurer of this, charter treasurer. One photo. Yeah, please. So, ஒரு குழந்தை நாமகரணம் பண்ணி பூஜை போட்டு வேத கோஷம் பண்ணி வளர்ப்பு தந்தை பாலாஜி சாழ்வார் சார்ட்ட ஒப்படைச்சிட்டோம். Few words about him. He is born and brought up in Chennai. Our dearmost President-elect of BBB, Sumukha, is born and brought up in Chennai, done his Masters in Economics and Masters in Business Administration. He started his career from the Australian Trade Embassy, followed by the Canadian Trade Embassy for about 1.5 decades. Worked in USA for 6 years and he has an overall experience of 3.2 decades, that is 32 years in the process-based engineering industry. He is currently heading Coimbatore Technologies Private Limited, an engineering services company. So I request Balaji Sarwar sir, our President-elect BBB Sumukha, to come forward and give your acceptance speech. Good evening and namaskaram to all. Distinguished Chief Guest Shri T.A.B. Bharati ji, Guest of Honor Shri M. Krishnan ji, our special invitee Shri Anant Nagaraj ji, Executive Members, Regional Directors, Chapter Directors, MC Members, and my beloved Bandhus of BBB. May I take this opportunity to welcome you all and thank in this occasion. I stand before you today, honored by your trust and driven by your charge. As a chartered president of BBB Sumukha, I wish to put forward our vision and mission of the chapter. Our vision is to look forward for a quality businessman amongst our community and to induct into the forum, whereby creating a personal bonding within and outside to ensure growth and a win-win business opportunity with the principle of inclusivity. Needless to say, Bhujna members are great givers who play an integral part and a guiding force will drive us to achieve this, our vision. Followed by our vision, I envisage highest level of participation of members, knowing and understanding each other's, decentralizing the responsibility among the members, organizing a periodic socio-cultural events with their family members will be our mission. Let us utilize our knowledge and expertise to build unity amongst ourselves so that the justice will reign forever.
I truly feel that we will make headway in addressing these challenges and there is more to achieve. I invite my fellow Bindus of Sumukha to join me and we will work together, motivated by our vision to accomplish the change that our mission offers. Thank you all once again. Loka samasta sukhino bhavantu. I request BBB Sumukha members to come forward for the member induction one by one. One by one. For the confusion, I request all the BBB Sumukha members to come forward for the oath taking ceremony. Front floor line and the book So, dear members to be of this wonderful chapter, in few seconds from now, are you all settled? Okay, when I say I, you may please pronounce your name and you may hold your hand like this on your chest or like this, whatever is comfortable to you, and you can take the oath in the name of your deity, of your parents, of your own beliefs. When I say I, you may please pronounce your name. I, being sworn in as the member of Sumukha chapter of the Forum of Business by Brahmins, do solemnly affirm and swear in the name of God that I will faithfully and consciously discharge my duties and utilize my best ability, knowledge and judgment without fear, favor, affection, ill will or prejudice to serve as a living example of this organization, its philosophy and beliefs, and will uphold and enforce the constitution of this organization at all times. I further swear to help and promote the development of the Forum of Business by Brahmins and support in whatever way I can for the development of our members and the people in our community. Now you all may pronounce I agree. I agree. Many congratulations to all of you. Now you are officially the charter members of this wonderful Sumukha chapter. You will be called as the charter members. The member joining in tomorrow will be an ordinary member. So this privilege is only for this group. Welcome to be happy networking. I request BBB Sumukha members to take their seats. Thank you.
I request Mr. M. Krishnan sir to come forward and release the chapter directory for us. I request Anand Nagaraj sir to receive the directory. It is truly an honor and a privilege to stand before you today as we welcome a remarkable individual to our amidst. A man whose name is synonymous with excellence, innovation and tradition in the world of Indian sweets. A man who has carried forward a legacy that began decades ago and has elevated it to unparalleled heights. Under his visionary leadership, Sri Krishna Sweets has grown across the globe. His commitment to quality, innovation and authenticity has ensured that every bite of their sweets carries the same purity and perfection that his family has upheld for generations. But beyond the business, Mr. Krishnan is a man of values, a true ambassador of tradition, a custodian of taste, and a leader who believes in spreading happiness through every sweet that reaches a home. His work has not only delighted our taste buds, but has also strengthened the bond we share with our roots, our festivals, and our celebrations. With great pride and immense respect, I invite Mr. M. Krishnan to please come and deliver a Very good evening, Atma Bandhus. I have been interacting with our community people for more than 2 decades for a cause. This is the first time I am meeting you for a business. Let me first congratulate Mr. Balaji Alwar and his team for wonderful
Sumukha launch. பொதுவாக நான் மீட்டிங் வந்து பேச ஆரம்பித்து நம்ம கம்யூனிட்டி பீப்புள் உட்காந்துட்டு இருந்தால் என்ன கேட்க போகிறாரோ, எந்த ப்ராஜெக்ட் கொடுக்க போகிறாரோ, நமக்கு எவ்வளோ டார்கெட் வர போகுமோ அப்படின்னு தான் ஒரு ஆங்ஸைட்டியோட உட்கார ஃபேஸஸ் தான் பார்த்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ சீன் பிரைட் brilliant faces with a lot of hopes, lot of ideas. In Tamil Nadu, it is never an easy task to become a successful entrepreneur. ரொம்ப ஒரு இட்ஸ் அ சேலஞ்சிங் ஜாப். அது எஸ்பெஷலி சர்வீஸ் செக்டரில் பப்ளிக்கில் ரொம்ப கான்டாக்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸுக்கு தமிழ்நாடு இஸ் ரியலி சேலஞ்சிங். அந்த மாதிரி இடத்துல நமக்கு தேவை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கனெக்டிவிட்டி, ஒற்றுமை, நமக்கு பின்னால் ஒரு 10 பேர் காப்பாற்றுறதுக்கு இருக்காங்க, தாங்குவாங்க. மோர் தென் த பிஸ்னஸ், we need a lot of confidence. நமக்கு ஒரு பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு. இந்த பயத்தை கொஞ்சம் விலக்கி வெளியில் வரணும்னா ஒரு 100 பேர் சேர்ந்து இருக்கிறோம் அப்படின்ற இடம் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பயத்துலேருந்து வெளியில் வர ஒரு இடம். நாங்கள் நிறைய சேலஞ்சஸ் பார்த்ததுனால சொல்கிறேன். இந்த ஒரு யூனிட்டி, I should thank the founder person for introducing so many bright people to me. I never knew we have so many brilliant entrepreneurs in this city. See, you have introduced so many people to Coimbatore, and இது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். சேர்ந்து செய்யறது அப்படின்றது ஒரு ரொம்ப 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 ஒரு சந்தோஷமான செய்யும். இது ஜாமெட்ரிக்கல் ப்ரொபோசிஷன். ஜாமெட்ரிக்கல் ப்ரொபோசிஷன் தான் வேணும். க்ரோத் வந்து எப்பவுமே எகென்ஸ்ட் த கிராவிட்டி தான். மரம் வளரணும்னா எகென்ஸ்ட் கிராவிட்டி போகணும், எது வளரணும்னா எகென்ஸ்ட் த கிராவிட்டி தான். பட் ஒரு தடவை நீங்கள் வளரணும்னு முயற்சி பண்ணால் லைட் ஹெல்ப் பண்ணும், ஏர் ஹெல்ப் பண்ணும், செகண்ட் எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணும். ஆனால் அந்த வளர்கிற முயற்சி, அந்த விதை வெளியில் வர, அதுக்கு முந்தி அது வெறும் இருட்டில் தான் இருக்கும். அந்த விதை வெறும் இருட்டில் இருக்கும், ஒரே ப்ரெஷர், அதுக்கு என்னன்னு கூட தெரியாது. அதுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே விஷயம் ஒரு கிராவிடேஷனல் புல், அது அட்வான்டேஜ் எடுக்கும். அதை எடுத்துகிட்டு வேறு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கும். ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எந்த மண் அந்த பூமி அந்த விதையை உள்ள தள்ளிச்சோ அந்த பூமியை உடைச்சிட்டு மேலே வர்றப்போ எல்லா உலகமே உதவும். அந்த புல், அந்த 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 ஸ்ட்ரென்த்து, அந்த மனசு, அது ஒன்று இருந்தால் போதும், மற்ற எல்லாமே செகண்டரி. ஒரே ஜெயிச்சிடும், ஜெயிக்கணும்னு கூட இல்லை, ஜெயிக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன வார்த்தை. ஏன்னா அதுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன், ஜெயிக்கிறதுன்றதுல டெஃபினேஷனே கிடையாது. எங்கே போனாலும் தொடர்ந்து மேலே மேலே ஜெயிக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம எப்போ என்ன டாஸ்க்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும், எந்த டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் அது ஏதோ ஒரு காலத்தில் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் போகணும். அதனால் பேசிக் பாலிசிஸ், பேசிக் மொராலிட்டி, பேசிக் தர்மா, தொழிலில் தர்மத்தோடு நடந்தவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு தர்மம் கைவிட்டதா தெரியல. சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி அவர்கிட்ட நான் ஒரு தடவை பேசிட்டு இருந்தப்போ அவர்கிட்ட வந்து லக்ஷ்மண் ரேகா அப்படின்ற ஒரு டைட்டிலில் பேசணும் அப்படின்னு கேட்டேன். அவர் பேசுகிறேன் அப்படின்னாரு. ஐயப்பன் பூஜா சங்கம் அங்கே வந்து அப்போ அவர்கிட்ட கேட்டேன், நான் இங்கிலீஷில் போகிறப்போ லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல்னு போட்டால் சரியாக இருக்கும் நான் சொன்னேன். கேட்டேன், டிரான்ஸ்லேஷன் கரெக்டாக இருக்கும், பட் லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் 2 பேருமே கிராஸ் பண்ணலாமேப்பா. இதில் லக்ஷ்மண் ரேகாவில் சீதா ஒன்லி கேன் கிராஸ் அப்படின்றாங்க. ஆமாம் சாமிஜி, அது என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு கேட்டேன். தெரியல சாமிஜி, தார்மிக் லைனை மகாலட்சுமி சீதாவே கிராஸ் பண்ணாலும் she is not protected by dharma. As long as you are within the line of dharma, you will be protected by the dharma. இந்த ஒரு சிம்பிள் பாலிசி தான். எதாக இருந்தாலும் அந்த தர்மான்றது நீங்கள் தான் டிஃபைன் பண்ண மாட்டோம். யூ ஷுட் நாட் அலோவ் சம்படி டு டிஃபைன் வாட் இஸ் யுவர் பிஸ்னஸ் தர்மா. யூ ஹேவ் டு டிஃபைன் யுவர் தர்மா ஸோ தட் உங்களுக்கு நீங்கள் கிராஸ் பண்ணாத வரைக்கும் உங்களுக்கு கில்ட் இல்லை. கில்ட் இல்லாத வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஃபியர் வராது.
ஃபியர் இல்லாத வரைக்கும் சக்ஸஸ்ன்றது நேச்சுரலான ஒரு விஷயம். ஸோ ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். ரியலி ஐ எம் சர்ப்ரைஸ்ட். ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு இவ்வளோ ஒரு பிரைட்டாக ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஸோ வெல் ஆர்கனைஸ்டு, ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் அந்த ரோட்டரி இப்படி தான் நாங்கள்லாம் பார்த்து இவ்வளவு ஹேட்ஸ் அப் டு தி சேர்மன் ஆர் தி விஷனரிஸ் ஆர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஒருத்தர் தான் வேணும். சொல்லுவார் நிறைய பிரச்சனைகள் அதெல்லாம் பற்றி பேசிட்டு இருந்தால் பரமாச்சாரிய சொல்லுவார், நீங்கள்லாம் எல்லாம் சேர்ந்தாலும் போய் சண்டை போட வேணாம், நீங்கள் உங்கள் வேலையை ஒழுக்கமாக செய்யுங்க, உங்களுடைய கர்மாவை ஒழுக்கமாக செய்யுங்க. உங்களுக்கிட்டேருந்து ஒரு தலைவன் மேலே வருவான், அவன் உங்களை காப்பாற்றிடுவான். நம்ம அப்படி தான் வாழணும். ஸோ இந்த சொசைட்டி செஞ்ச ஒரு தவம், இந்த சொசைட்டி இந்த நம்ம கம்யூனிட்டியுடைய ஒரு தபம், யார் வந்து நம்மளை மேலே கூட்டு போவாங்க அப்படின்னு நினச்சிருக்கப்போ, நாட் ஃபார் அவர் புழறதுக்காக அப்படின்றதுக்காக சொல்ல, நம்ம கம்யூனிட்டி பீப்புளை கொண்டு வந்து நிறுத்தி மேலே கொண்டு வர்றது எவ்வளோ டஃப் ஜாப் அப்படின்றது அந்த லீடர்ஸ் அந்த இட்ஸ் நாட் தட் ஈஸி. அவருடைய முதல் ஸ்டெப்பெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸியாக இருந்திருக்காது. அந்த முதல் ஸ்டெப்பை தாண்டதுக்கப்புறம் 100வது ஸ்டெப்பை கூட சின்னதாக தெரியும். ஆனால் அந்த முதல் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு சங்கல்ப பலம், அந்த சங்கல்ப பலம் தான் இன்னைக்கு இத்தனை 55 அசோசியேஷன் அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் கூட அவ்வளோ ஈஸியாக திங்க் பண்ண முடியாது. ஸோ ப்ரொஃபஷனலி மேனேஜ், அந்த கண்ட்ரோல் ஓவர் தி பீப்புள், கண்ட்ரோல் ஓவர் தி சிஸ்டம் இஸ் அமேசிங். மை கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு தி சேர்பர்சன் அண்டு உங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்கள். பகவான் எல்லா ஐஸ்வர்யங்களையும் சௌக்கியத்தையும் தேங்க்யூ. So I request all the dignitaries and the members to have a look at the slides which contains all the members' details, profile. Small request, BBB Sumukha members, உங்களோட profile இங்க run ஆக forward for 5 seconds. Yeah, thank you. Thank you for joining us, sir. So President-elect Balaji Sarwar sir, Secretary-elect S. Venkatanarayanan sir. No more elects. Okay, sorry. Apologies. Charter President Balaji Sarwar sir, Charter Secretary S. Venkatanarayanan sir, Charter Treasurer Ram Ganesh sir. Ananda Krishna Swami sir. He has a franchise of Goyak Fabrics, Chennai, for all types of mosquito nets, and he supplies and installs mosquito mesh for commercial and residential. He is also into installation of birds nets. Thank you, sir. Next is Mr. Bhaskar Shankar. He's running a firm called Shakti Printers. He does all kinds of printing works like visiting cards, letterheads, billboards, notices, temple function notices, flex boards, and is also into foam sheets. Thank you for joining us.
Mr. Ishwar Kumar sir. He is into Bharat Business Solutions, solar solutions and installations. He also provides service for existing solar plants. Thank you for joining us. Next is Mrs. Geeta Vaidyanathan, Biggie Creations and proprietor. She is into garment manufacturing and she is also into high quality and comfort ladies wear. Thank you for joining us. Next is Mr. Gopalakrishnan. So he does automation software solutions. He is a certified supply chain professional from APICS USA and alumni of IIT Delhi. He does re-engineered supply chain in multiple verticals including FMCG and F&B. Thank you, sir. Thank you for joining us. Next is Mr. Gurunathan. He is a mutual fund distributor. He is into mutual funds and company deposit. Thank you for joining us. Next is Hemumalini Gururajan ma'am. She belongs to Onella Leisure Homes. Feel free home away from your home. She is into homestay located in between Kottagiri and Kunur. Which also contains individual luxury villas which has 4 rooms and 15% accommodation facilities. She is completely customizable, menu based on request. Thank you. Meeting should be conducted there. Next is Ms. Jayalakshmi Krishnan. She is into decoration items for all occasion. She does wedding and baby shower, etc. And she also is into stationery products. Thank you for joining us. I request all the next members to keep coming forward. Yeah, thank you. Next is Kartika Ramakrishnan. She is into mobile phone and TV and electronic service. She is a managing partner of SBS SmartFit. So she also does electronics and TV service. Thank you, ma'am. Thank you for joining us. This is Mr. Kaushik PV. He is from Kala Designs, architect and co-founder. He does designs of residential and commercial, office, retail, industrial. He also takes up turnkey solutions from design consultation to execution and handover. Thank you for joining us, sir. Next is Krishna Kumar Ramaswamy, sir. He is into gold jewelry manufacturer, dealing in gold jewelry, silver and platinum jewelries. Thank you for joining us, sir. Next member, Lalita Subaya ma'am. She is into Kotak Life Insurance agent. She is into business insurance and Keynote insurance. Thank you for joining us, ma'am. Next is K.S. Madhavan sir, Shri Annapurni Electricals. He is the distributors and dealers for all kinds of electrical items, electrical solutions. So thank you for joining us. Next is Mr. Mani Shankar. He has a photo shop called Alpha Photos. He does photography, wedding photos, event photos, and any kind of functions. Thank you for joining us. Next is Mr. Nagendra Prasad, who has a firm called Global Paints and Polymers. He is into the manufacturing of industrial paints and thiners. This is Mrs. Prabha Balaji. She is a manufacturer of dairy products such as ghee, butter, and paneer. Shri Prabha Enterprises. Thank you. Thank you for joining us. Next is Mr. Prakash, who has a firm called Goodwill Wealth Management Private Limited. He is into share market trading, equity trading, F&O, commodity, currency, SIP for equity. Thank you for joining us, sir. Next is Mr. Raghu. He owns. Next is Mr. C.A. Ramachandran, sir. He's a partner in Kumar Rajiv & Co. He's practicing chartered accounting with complete credit audit assurance, corporate advisory services, and tax advisory services. We have a vast network of 31 branches spread across 18 states. It's great to have you here, sir. Thank you. Next is Mr. Ramaswamy Rajesh. She is into computer sales and services. He does sales and service of IT and computer peripherals from laptops to accessories. We've got you covered. He is expert support and maintenance in reliable service to keep your systems running smoothly. Thank you. Thank you for joining us, sir. Next is Mr. Shankar Raman. He is into artwork promoters and consultants, which basically combines real estate consultants, real estate investments, and land sales and purchases. Thank you for joining
He belongs to Srivastava General Services. He is suppliers of SE, A4, FS, papers in various USA. He is a wholesale supplier to government, central government as well. He also supplies to departments, corporates and banks. Thank you, sir. This is N. Srinivasan, sir, who is from ex-army. He is into Ayurvedic products. He also does deals with more than 100 products in healthcare, personal care, agro care, home care. Thank you for joining us. Next is Mr. H. Srinivasan, sir. He belongs to Sri Gurupriya Spices LLP. He is the Chief Marketing Manager. He basically deals with spices, powder of all kinds like sambar podi, rasapodi, other ingredients like pepper, asafotida, jaggery powder, firms, appalam, vadam, vattals, etc. He is also into pulses at wholesale. Thank you, sir. Thank you for joining us. Next is Mr. R. Subramanian. Next is Mrs. Subhanya Balakrishnan. She has a firm called Sridevi Driving School, which has driving classes for 2 and 4 dealers, pickup and drop availability. She also does the RTO work of all kinds of work all over the Tamil Nadu. She also is into bus and lorries. She also does heavy vehicles driving school. She also deals with heavy vehicles. This is one of the unique category in BBB, so we love to have you here. Thank you so much for joining us. Next is Vanamani Ayangar Vaidika Karyamara. So he is into Yajurveda Pujam, Puja Jabam, all kinds of Jaba Karya. Thank you for joining us. Next is Mr. Venkatacharya, who is in the web development of 20 years of experience. He is in the web application development, e-commerce website, CRM and ERP web app for all of your businesses. Thank you for joining us, sir. Next is Mr. R. Venkata Subramaniam, who belongs to SRG Enterprises, who deals with packing materials, paper cones, paper tubes, cartoon boxes, woven sacks, subtly, gum tape, stretch film. So we are glad to have you here, sir. Thank you. Thank you for joining us. Next is Mr. Vignesh Srinivasan, who belongs to Shraddha Karma and Ali Service. He provides Shraddha Karma services under one roof. Shraddha Karyam Karma, sorry. So his services include Madi Samayal, place for performing the karma, and other items such as Homa Kunda. Thank you. Thank you for joining us. This is also one of the unique category of BBB. So, glad to have you, Mr. Nagashayana sir. He belongs to Sai Kitchen, so one of the important category of all the chapters all over India. Thank you. And today's dinner is contributed by Mr. Nagashayana sir. Thank you, sir. We're glad to have you. Yeah, Mr. Balaji Sarwar, sir, President, Womotello Technology. He is into engineering service which innovative into tangible marketing-ready product through cutting-edge model and simulation-based product development. Thank you for joining us. Welcome, Mr. S. Venkat Narayanan, sir, who is an LIC and Star Health Insurance Senior Insurance Advisor since 1998, which is almost 27 years of experience. He issues new LIC and Medicare policies. He is also in the servicing of policies taken under other agents. Thank you, sir. Thank you for joining us. Next is Mr. Ram Ganesh, sir, Sashti Traders, Sarvampatti. He is painting suppliers. He supplies paints all over Tamil Nadu, Berger Paints. He is an authorized dealer, and he also does labor contract and waterproofing works. He also deals with industrial paints. Thank you. Thank you for joining us.
Mr. Ramakrishnan, Chapter Growth Director from Chennai, through a Zoom meet. So let's have a conversation and beautiful instruction. So, Mr. Ramakrishnan sir, Chapter Growth Director. Sir, am I audible? Sir, am I audible? Are we audible? He's actually a Mumbai chapter of Siddhivinayak. Next, I request Mrs. Rajeshwari, our launch director, to deliver the speech. My humble I welcoming all the chief guests and the honorable guests and other chapter president directors and other chapter MC teams and Bushra members. I am very thankful to our president Mr. M.K. Anand for nominating me as a launch director for the new chapter and followed by the trustees and directors approving the same. I was thinking a name of the new chapter and selected as a name Sumukha. Why? Because of three reasons. First one is the Sumukha is a son of Lord Garuda. I am a member of Garuda, so I want to select a name. Who is the son? Next person. The son is the next. So I hold that name. Choose that name. Second one, in Ganesha Ashtotram, very first word, Om Sumukhaya Nama. So apart from all the first person name, so I choose the second reason. Then third one, in Tamil, we can say Sumukham. எங்க பிரச்சனை நடந்தாலும் நம்ம சொல்லக்கூடியது என்ன சுமூகமா அந்த பிரச்சனையை முடிக்கணும். ஸோ அந்த சுமூகம்ங்கிற வேர்டு வந்து பிரச்சனை எங்க வருதோ அங்க இருக்குங்கிறதுனால என்னுடைய சாப்டர்ல பிரச்சனை வராம என்னுடைய மெம்பர்ஸ் கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன், சுமூகமா அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கணும். அந்த பிரச்சனை வந்து அந்த சுமூகாவை விட்டு வெளியில போகக்கூடாது. அதனாலேயே அந்த பேரை கொடுத்துருக்கேன். எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு கோபம் வருது இல்லை வேற ஏதாவது வருதுன்னா உங்களே சொல்லிக்கோங்க, நான் சுமுகா மெம்பர் அப்படின்னு ஒரு டைம் சொல்லி கண்ண முடியுங்களோ பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடும். ஓகே, தென் ஃபர்தர் அபவுட் த லோகோ பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த அந்த சுமுகாங்கிற காடோட அந்த பிக்சரை தான் நான் நடுவில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த காடோட பிக்சரை தான் சுமுகா இதில் கொடுத்துருக்கேன்.
அந்த பாக்கி உள்ள அதனால் அந்த லோகோவை எடுத்து அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து லாஸ்ட் அதர்ஸ் எல்லாம் சேம் தான். அந்த சங்கி சக்தே கல்விகை அதெல்லாம் நம்மளுடைய பிபிபி ட்ரஸ்டோட இது. தென் வந்து ஆஸ்பயர் டு இன்ஸ்பயர், அது வந்து எல்லாரும் மனசில் ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். Next, that initiative took place in the middle of the September. We have launched the chapter Sumukha officially as the 7th chapter of Coimbatore and 55th chapter of BBB nationwide. I am very, very proud to say nationwide. We are the 3rd chapter of in Coimbatore. The Sirvani is the first chapter, second one is Rudra. Sirvani is the forefathers of Coimbatore. கிருஷ்ணா சார் சொன்னார், ஒரு சீடு வந்து இருட்டில் இருக்கும், அது எங்கிருந்து இருட்டிலிருந்து அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அப்புறம்தான் அது வரும்னு. ஸோ இந்த சீட் அப்படின்றது தான் சிறுவாணி. சிறுவாணி மெம்பர்ஸ் ட்ரை பண்ணி அடுத்தது கொண்டு வந்தது ருத்ரா, தேர்ட் ஒன் வி ஆர் கருடா, ஃபோர்த் ஒன் பட்டீஸ்வரா அண்ட் சுதர்ஷனா and Trivikrama, 7th one is Sumukha. When we start our membership drive, it was very slow to getting the members. Almost more than 10 meetings conducted, and which I was in my own office only. The members' strength was very slow in initial stage because due to some Navaratri festival and Deepavali festival, I am very getting appointment from the members is very difficult. Due to that, it's very slowly it started. Then afterwards, the members' strength was very slow in initial stage, and making them to understand the mission and the vision of the BBB, it took time. Gradually, the interest has developed. Almost all the members have been met in one person and scrutinized their business and business category also and their existency in business, which was taken a long time. என்னுடைய ஆனந்த் சார் வந்து எங்கிட்ட லான்ச் டேராக கொடுக்கும்பொழுது ஒரு 3 ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண சொன்னார். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மெம்பர்ஸ் யாரோ அவருடைய சைட்டுக்கு விசிட் பண்ணி கரெக்டானவரா அப்படின்னு சூஸ் பண்ணணும். செகண்ட் ஒன், தெர் இஸ் நோ மெம்பர் கேட்டகரி கிளாஷ். சேம் பர்சன் சேம் கேட்டகரியை உள்ள போடக்கூடாது. மூணாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, he should attend the meeting. மீட்டிங் அட்டன் பண்ணாமல் மெம்பர்ஸை எடுத்தோன்னா அது பிரயோஜனப்படாது. ஸோ மீட்டிங் கம்பல்சரி. அதனால தான் எனக்கு வந்து சாப்டர் மெம்பர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய டைம் ஆச்சு. இந்த 3க்கும் அக்செப்டன்ஸ் முதல்ல எனக்கு யார்கிட்ட இருந்து கிடைக்கிறதோ அவளை மட்டும்தான் என்னால் அவள் மெம்பர்ஸை கன்வெர்ட் பண்ண முடிஞ்சுது. அதனால எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ப்ரோக்ரஸ் ஸ்லோ ஆயிடுச்சு. Due to their availability and meeting inconvenient and time and location also very barriers in many cases, despite we have all added 22 members in the last week of December, and we conducted the pre-launch meeting on 9th January. 9th January we have only 22 members. Then but the forum should be the members required, minimum members required for make it a forum, minimum 35 members. So our chapter director growth, Sri Ramakrishnan sir, has suggested me to take strength further by conducting 2 visitors meet, so that launch at least 35 members will have work to do. According to his instruction, the same was conducted within a week time by calling 17 members, visited 14 members. Surprisingly, 12 members were enrolled on the same day. That is January 21st. That January 21st, all of the members have already known that 21st day is Trivikrama launch. The same day I enrolled, 12 members was enrolled on the same day, and I reached the target as per Ramakrishnan sir acceptance. Then I convey, sir 35 members join panita, what I want to do. Go proceed Rajeshwari,
31st January is your launch day, your day. The Sumukha is a birthday. Thank you so much, sir. Thank you, Ramakishan, sir. And by 12 noon, same day, I enrolled all and completed the formalities to the Director Chapter Growth, seeking an approval for launching, and approval has been given by the Director Ramakishan within a second. My sincere thanks to Ramakishan, sir. Besides this, I want to say thanks all my Garuda and Sumukha members by giving the references and accompanying with me to meet the members. I also convey my sincere thanks to our MCT members and Bhushna members and working committee of Garuda and Sumukha. Last ஒரே ஒரு கதை சொல்லிட்டு முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னா ஒரு பெரிய பணக்காரன் அவர் ரொம்ப பெரிய ஒரு காஸ்ட்லி கார்ல போயிட்டு இருந்தார். போயிட்டு இருக்கும்போது சடனா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கார் வந்து ஒரு பெரிய பாறையில மோதி அந்த கார்ல இருந்து ஒரே ஒரு வீல் மட்டும் கழண்டு கீழே விழுந்து ஒரு 4 ஸ்க்ரூ வந்து அந்த பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பள்ளம் டிச்சு மாதிரி இருந்தது, அங்கே கீழே விழுந்துடுச்சு. அப்போ வந்து இவன் பெரிய பணக்காரன், ஆனால் என்ன பண்ண முடியும்? பணம் இருக்கும், காசு இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். ஹெல்ப்புக்கு யார் வேணும்? மனுஷன் வேணும். அப்போ வந்து இவர் நின்றுட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. இவருக்கு எதிர்த்த மாதிரி ஒரே ஒரு சின்ன சாது, ரொம்ப ஒரு பிச்சைக்கார மாதிரி ஒரு ஸ்டைலில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சாது ஒருத்தர் அப்படி வந்துருந்தான். வந்தாலும் ஒரு நிமிஷம் யோசித்தான், என்ன பண்ணலாம், இவனை கூப்பிட்டு என்னப்பா ஹெல்ப் பண்ணுறது, ஒன்றுமே ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அப்படின்னு திங்க் பண்ணுறச்ச அவர் பக்கத்தில் கேட்டார், என்னன்னா என்ன இப்படி பார்க்குறீங்க, உங்களுக்கு என்ன வேணும்னா, இல்லை எனக்கு நீ ஒத்து வர மாட்டேன், உங்கள்கிட்ட சொல்ல முடியாது அப்படின்னு. இல்லை ஒத்து வராட்டி பரவாயில்ல, நீ சொல்லிப்பாரு அப்படின்னு. அப்போ அவர் என்ன சொன்னார்னா, இந்த கீழே பள்ளத்தில் விழுந்த 4 ஆணி இருக்கு இல்லையா, அது கீழே விழுந்துருச்சு, அது இருந்தால் தான் என்னால் டயரை போட்டுட்டு மூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாராம். உடனே அந்த சாது இவரை பார்த்து சொன்னாராம், என்னன்னு, நீ அந்த சாக்கடையில் இறங்கி அதை என்னால் எடுத்து தர முடியுமான்னு இவர் கேட்டோன்னு அவன் சொன்னானா, இதை எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு நான் வேண்டவே வேண்டாமே, ஏன்னா உங்கள்கிட்ட தான் ஆல்ரெடி 3 சக்கரம் இருக்குது, அந்த 3 சக்கரத்துலேயும் 4 ஸ்க்ரூ இருக்குது, ஒன்று கைட்டி அதில் போட்டீங்கன்னா நீ போயிடலாம். இந்த மாதிரி அடுத்தது என்ன செய்யணும்னு யோசிக்காம நீ ஏன் அடுத்தவங்களுடைய ஹெல்ப்பை கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னாராம். இதுலேருந்து சொல்ல வரக்கூடிய கருத்து என்னன்னா, இப்போ அந்த சாதுகிட்ட இருந்து நமக்கு அவன் சொல்றான், சாது தான் இருந்தாலும் அவன் ஈஸியாக ஒரு விஷயத்த சொல்றான், என்னன்னா டோன்ட் டிபெண்ட் அதர்ஸ். அடுத்தவங்க வேலையை செய்யணும்னு எதிர்பார்க்காதே, உன்னுடைய வேலையை நீயே செய்யணும். அதை செய்யறதுக்கு என்னன்னு நம்ம கடவுள் கொடுத்த பிரெயினை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இதை எதுக்கு நான் இப்போ ஃபைனலாக சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, சுமுகா மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்ல வர்றது ஒரு பேசேஜ், ஒரு வழியை காமிச்சு கொடுத்துருக்கோம், இது உன்னுடைய வழி அப்படின்னு. பட் அந்த வழியில் நடந்து நீங்கள் தான் உங்களுடைய சொந்த முயற்சியை பண்ணி அந்த இதில் நல்ல பர்சன்ஸாக பிஸ்னஸில் நல்ல பெரிய லெவலில் வரணும்னு எல்லாருக்கும் என்னோட பிளெஸிங்ஸ் பண்ணி, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, ma'am. Mr. Anand Nagaraj, sir, founder and managing trustee, our special invitee of the day, to give a forward speech. Him only want to give a few words about him. He needs no introduction, I know, in this forum, and he is the key man of the BBB. But it's my pleasure to introduce him to you. Mr. Anand Nagaraj's journey is a testament to the power of dedication, innovation, and the desire to give back to the community. He has always exemplified the values of hard work and compassion. After an illustrious career with leading organizations like Reliance and IBM, where he served in various capacities, including as an HR cluster head, he ventured into the entrepreneurial world with Dhruti Infrastructures, relocating to Mysore to make a profound impact in his hometown.
He runs two charitable institutions, Narayana Amrita Foundation and Sumana Pratishtana, honoring his parents by providing education and food to the economically weaker sections. His commitment to societal well-being is further exemplified by his program Sangati, which has conducted over 50 career guidance workshops for school children, and his association with Operation Shanti, providing daily meals to the needy. As the founder and managing trustee of the Forum of Business by Brahmins and the CEO of Bharat Bhuvi Ventures Limited, he has created a platform that empowers entrepreneurs while nurturing traditional values. Ladies and gentlemen, it is with great pleasure and pride, respect, I invite Mr. Anand Nagaraj. Ellarku namaskaram. Thanks for the wonderful introduction, Ji. My humble salutations to the lotus feet of Acharya Traya Shankara Ramanujaya Madhva. Guest for the day, Bharati Ji, Krishnan Ji in his absence here, the launch director Rajeshwari Ji, the chapter director Anand Ji, Yashwant Ji, Lakshmikant Ji, the newly elected President, Secretary and Treasurer of this wonderful chapter, the Bhushna members, the Executive Committee Council members, the family members of Sumukha chapter, and not but not the least, the young members of Sumukha. A very warm good evening to all of you once again. First of all, I would like to congratulate the launch director and the entire team of Garuda for taking this wonderful initiative of launching the 7th of all in Coimbatore and 55th of all in India, the BBB, 55th of all BBB chapters in India today. And I congratulate the members of Sumukha chapter for joining the world's largest, fastest, brightest, thickest, finest, whatnot, growing networking organization of our community. Now I can say this is the best networking organization of the globe, not only in our community. It has got the standards now. Krishnanji just acknowledged that. It's a testament for all of us. So having said this, my dear friends, BBB has a lot of abbreviations to it. It can be abbreviated in so many ways. Business by Brahmins, beauty, bold and beautiful. Best Brahmin brains gathered today. It was again acknowledged by Krishnanji. Bisi Bede Baat, what we all like. Business bonding and beyond. Business bonding and brotherhood. Business beyond Bharat. That is where we are heading to. Just to go one step backward, we have to give all the credit to the parent chapter of Coimbatore, the Silvani. Big round of applause for Silvani. The lifeline of Coimbatore, led by Muralidharan ji and his team, so beautifully. You really made this happen, sir, today. That is the reason, because of the true leadership, what you demonstrated all these years, about 4 years now, is the reason for the kind of success and growth what we are seeing in Coimbatore region.
Coimbatore is the fastest growing region after Bangalore. After Bangalore, you are the fastest growing region. Within span of 10 days, you have launched 2 chapters. Trivikrama and today Sumukha. When is the next chapter launch? When should I come next time? Give me some time. Brilliant, brilliant. So, 2017, 16, 17, when we were discussing about this idea of unifying Brahmins through business, people laughed at us. You can't unify Brahmins. This is never heard of. Asa Brahmana asangatitaha. So, these were the encouraging words what I really got. I said, okay, let's see if we fail, it's okay, we'll find another way. But if we are successful, there will be a lot of beneficiaries. The whole community will get benefited. Why don't we give it a try? But initially we had tough time. We took a lot of time to convince people. They were sitting on the fence, they were seeing, okay, what is this all about? Business by Brahmins. They were not understanding the concept, or I don't know whether I was not representing it properly. But we learned the hard way out. We formed the first chapter, the Chanakya, on 15th of January 2017 with great determination. We said we will do it. About 45-50 business owners from different walks of life joined hands. We loosely started an organization without any format. We told to ourselves, okay, we will give it a try. We will try a couple of months, 1 or 2 years. If it works, it works. If it doesn't work, we will still be friends. So soon the momentum gained. We started meeting in different places, in the place of worship, in our offices, during the weekends. Nothing really worked. Then we again said, why is it not working? Why our people are not coming? But we are very sure there are a lot of people in our community who are doing business. Then we said, okay, we'll start meeting on Tuesdays, because we Brahmins, we will not do any good deeds on Tuesdays. Because we used to get a lot of excuses when we call on Sundays, Saturdays, or any other day. Sir, Groha Pravesham, sir, Upanayamnam, sir, this, that. So Tuesdays, apart from Apara Karmas, we don't do anything. So Tuesdays, slowly, gradually, the attendance started improving. Then we stick to this idea, okay, we will start meeting on Tuesdays. So slowly, the attendance started growing, and slowly, we started sharing businesses amongst each other. You know what was the value of businesses we used to share with each other? 200 rupees, 300 rupees, 500 rupees, 1000 rupees we used to dance. Those days we used to pass on the opportunity notes. We have made those slips. You all should visit the headquarters if you want to know the history of BBB, if you want to experience and see it. We have maintained all those. The opportunity note slips we used to print. We used to take it Tuesday mornings, and we used to tear it with the scale and we used to distribute to each one of them. Sir, please write opportunity, should you have any. Sir, please write. It was really fun. That gave us a lot of thought process, That's how the innovations happen. Then, one fine day, I got a project worth 50 lakh rupees. Just within few months, somebody said, okay, you're doing something, okay, I think probably they were testing me. So soon I started sourcing an architect, a structural engineer, a steel guy, a concrete guy, whatnot from our community. Then we executed this project. Within few months we did business worth 50 lakhs. And further this was distributed among the community itself. Somebody was telling, I'll give extra credit, something like that, to my community people. So all these supported me a lot personally, because I had just started my business under the name and still Dhriti Infrastructures. Without knowing much about this business, I had gotten into the water. So this forum, this platform gave me that confidence, that courage,
lot of people stood by me and we could execute wonderful projects. I got cash credits, I got extra credits, my customer is also happy, and after completing the project, my client would even require a purohit, a photographer, a caterer, a shamiana guy, a printer, a florist, an event manager, whatnot. So again, slowly the team started growing, and we grew up to 50-55 in number, and slowly the opportunity notes, the transaction notes started becoming bigger. So we all started liking the forum because it gave us good friendship, good business, everything was perfect. Then we wanted to test ourselves. The idea was very clear. This should one day become a global organization. Like how we sit for Sandhya Vandanam in the morning, we do, right? Om Pranasya Parabrahma Rishi Paramatma Devata Devi Gayatri Chandahadya Brahma Ditya Prartya Shri Shweta Orakalpa Yoyo Sutvan Mantare Kalyuge Pradama Bade Bhartavashe Bhartakande Jambudvipe Dandakarine Deshe Godavarya Dakshine Tere Shali Vanishike Bodhavatare Ramakshetre Asmin Vartamane. We do that Shankalpam. Come what may, even the earth opens its mouth, I will not get up from this Sandhya Vandane. I will complete my Sandhya Vandane. That is how we do the Sankalpam first, right? We do that Sankalpa. So then we did that, okay, one day we should be a global organization. We will continue to do. The idea was very clear, the vision was very clear, we didn't have any ambiguity in our thought process. Then the testing should happen. So we immediately moved to Bangalore. Bangalore, we opened our second chapter named after Baswan Gudi. Then by then, BBB became the talk of the town in Mysuru. Soon we were asked to open the second chapter named after Sir M. Vishweshwaraya. By then, already we became the talk of town in Bangalore. We got a request to open one more chapter in Bangalore named after Sir C.V. Raman. So 4 chapters were formed in very quick succession in less than about 6 to 8 months' time. Still the trust was not formed. We were very clear. On completion of 2 years, then only we will give a format to this idea. Till such time, we will work as a loose organization because that is an easy exit plan for us. If it doesn't work, it's very easy to wipe off our hands and say, thank you, Tata, bye-bye. Then it worked. It started working even better. Then came COVID. Then the third chapter of BBB in Bangalore was in formation. That was Aryabhatta. That is 5th of all and 6th of all was Sri Shankara. Those 2 chapters were in formation during the month of, if I recollect it properly, December of 2018. So come 2019, January, the lockdown was announced. Come 2020, January 25th or something like that, the lockdown was announced. And these 2 chapters were bubbling with energy, they were ready to launch. So again, we had to halt for some time. Due to COVID, we didn't know what to do, but our briefing session, thanks to technology, thanks to Zoom, we started quickly adapting ourselves to the technology, started using it efficiently, the way we want. We started interacting with different regions. That is when we got an idea, okay, we have all the time in the world, what to do, sitting at home. We'll start doing briefing sessions. So I used to open my laptop early in the morning. 1, 2, 10, 20 of them used to join, used to give briefing sessions about BBB. That's how Hyderabad and Chennai became a reality immediately. And we launched Aryabhatta and Sri Shankara, the 5th and 6th of all, in quick succession through Zoom. So COVID has taught us a lot of things. It has changed the world permanently after that. Now we say post-COVID era. That is the direction we give for any events. Whether this event happened before COVID or after COVID, just like BCE and ACE. So post-COVID era gave us a lot of directions, quick breakthroughs were made, and we launched Aryabhatta and Sri Shankara. That gave us immense confidence. Yes, this is a doable project, we can do. Even tough times, we are launching projects, launching chapters, then now it's time to register. Then we decided, okay, we will form a group. This should be a not-for-profit organization. The motto was very clear,
In true democratic parlance, it is by the people, of the people, for the people, by the community, of the community, for the community. We were very clear. Because God has given us enough, my parents has given me enough, and I have my own business, and this is purely a community-based organization. Then we consulted the learned, the wisely, the elderly in our community. They asked us to register as private limited, few of them advised us to open an association, some of them advised to open a cooperative society. Then we said all this has its own shortfalls, shortcomings. Then we said no, we will form a trust. Because to do business, what do we need? We need trust. To do friendship, we need what? We need trust. So we have to trust each other. That is when the organization can be formed. That is when our friendships will become stronger. We can work on the well-knit relationships. So we decided that we'll form trust only. The trust was formed and registered on 5th of August 2019. Can anybody tell it's a historical day in our country, apart from the leaders? So that is the day Article 370 was abrogated. That is the day Article 370 was removed from the Constitution. That is the day even BBB was formed. That means even Bharata Mata is showering her love on our community to get unified. So these are all the signals we get. So we have to follow the signals. We all are just nimitta. We are here to just take signals and go by godly advice. So we started progressing. Rest is history. Today we have gathered here to launch, or we just launched the 55th chapter of all. That is, now we are present in 6 states of South India. Very soon we will be acquiring the 7th state, that is Andhra Pradesh. We will be launching in Visakhapatnam, Vizag very soon. That thereby will be covering the entire south of India. Now we are present in 21 major cities. We are close to 2,850 members. We are adding about 37 members today. We are close to 2,900 members. And I am sure in about weeks' time, we all will be again gathering like this to celebrate the success of a very important milestone. That is 1,000 crore business done within BBB. So we are close to 950 odd crores business what is recorded on Beehive. I am sure in less than 1 week's time or by end of February we should be celebrating 1,000 crore success. That is the growth story of BBB over the last 8 years or so. Yes, the number may look very small, 1,000 crores is a small number, but don't you think it's a great start? It's a great start. God has given us wisdom. God has given us knowledge. We are extremely intellectual. We should be speaking of billions and billions and billions of dollars. I'm sure a day will come where we'll be passing on the transaction notes worth tens of hundreds of crores amongst each other. Now in every fortnightly meeting in Chanakya, the minimum transaction note we passed all put together will be 1.5 crores. That is the kind of business what we are doing in Chanakya. Minimum 1.5 crores will be the transaction note in every fortnightly meeting. That means today the community has become richer by 1,000 crores. That 1,000 crore fund is remaining within the community. That means we all have become richer by 1,000 crores. This is the model in which BBB works. Now, tip for the new members who have joined in today and to the young management committee of Sumukha. We all should appreciate them, first of all. Today, the president, when I was calling him, I said, sir, you are married to this chapter for next 1 year. You have to set aside all your business. No, definitely not. Not required. That is the beauty of this organization. We all take self-imposed responsibility onto ourselves. With passion, with commitment, we work for the chapter's growth. Of course, with the support of all the members. I'm sure you are a great team. Look at the diversity you have. Yatra naretsu pujyante ramante tatra devata. You got wonderful naris in your team. And I also learned, madam, I think RTO works, Suhasini, Sukanya ji. She can drive lorry or bus, I heard. Yes, sir.
then you can drive BBB, madam. You can drive BBB crazy. B for bus again. At BBB we are so obsessed with B. Madam, we are so proud of you. This is the kind of power we have in our community. All these days it was going unnoticed, unrecognized. Now we have a platform like this where we recognize our own members. We celebrate each other's success. That is the beauty of this forum. Without knowing the subset of our community. That is the first thing we should stop doing that, which we have practiced from day one. We don't know to which subset I belong to within my community, that is Brahmin community. We never speak of our subset. That is, I belong to this mutt, I belong to Iyengar, I belong to Iyer family, I belong to Madhva family, I belong to Smartha family. Yes, our religious pursuit is very, very important. That we have to keep at home, because without our religious pursuit, our identity is not there. We are as good as we are dead. We as Brahmins, we have to keep that Anushtanas, we have to do Sandhya Vandanam, we have to do Rudra, we have to do Vayustuti, we have to do Narasimha Stotra, whatnot. We have to do everything. But when we come out, if there is a holy thread on my chest, if there is a holy thread on my shoulder, it is my duty to stand by my community man, to develop my community, my nation. We as Brahmins, we are always in the forefront. We are always in the forefront in the country building activity. Starting from Chanakya, he envisioned how a modern Bharat should look. Now it's time that we envision how a modern day Brahmin should look. Right? It's very important for us to balance between our religious pursuit and our businesses. I always believe Brahminism is a killer combination of style and substance. Right? So we are like that. We are inherited. It is in our DNA. We have ethics, we do our business with a lot of principles, and we drive industry wherever we go, we lead from the front. That is definitely there. So it's time that we take this moment to the next level. That is, the whole idea of BBB is to unify Brahmins through business. Never heard before, never tried before is what we all are doing today. The credit should go to each one of you. The last member joining in today, the credit should go to you, because just by joining BBB, you all have joined a very big moment of unifying Brahmins. Right? Now, we, the elderly, we have to set the example for many more generations to come. This is the way to do. We have to walk the talk. Right? Preachings will not help. Our children will not listen to us. They are looking towards West. They are getting influenced by West. How do we bring them back? I learned a lot of success stories. Their children are joining their parents' business. That itself is a great encouraging thing. Now our children are joining our inherited businesses. So when they see opportunity, when they see there is a forum, when they see there is a cushion to fall upon, definitely that interests them and they will remain within the community. Because our children are flying from the country, they are flying from the community. It's an alarming situation. The brain drain is happening. We are losing the young crowd. We are in the golden era. Never seen of, never heard before. Next 25 years to 50 years, India will continue to flourish. We are the 5th largest economy today, probably the 3rd in next couple of years, even beating Germany. We are moving ahead, I mean to say. We are progressing like anything. We are a $1 trillion economy in next 1 year or so. $5 trillion economy is $1 trillion economy is what our Prime Minister is envisioning for our country. That means billions and billions of dollars is being pumped in every sector. It is our responsibility to grab the opportunity, and as a community we grow along with the country. BBB Trust, headquartered at Mysuru, professionally managed, is a corporate. We have systems and processes, checks and balances. Our constitution is very strong. We have set a very solid bylaw. It's a member pro organization, yet having a zero tolerance policy. Because if we don't maintain that kind of discipline,
it is very difficult to run these kind of businesses, run the forum, and bring in varied class of people under one roof for their mutual growth and cooperation. So dear members, just inducted members, newly born chapter, you all know now with the help of the launch director and the chapter director over the period of last 3 to 6 months or so, they have taught you the tools and techniques of BBB. You all would have already conducted a lot of meetings amongst yourselves. I'm sure you would have already started conducting, sharing business amongst yourselves. So please maintain the hygiene practices. 15 days once, let's attend all the meetings without giving any reasons. This is your board meeting. We are all the CEOs of our own companies. Let us not give reasons. Let us attend meeting with pride. And how do we attend meeting? By coming alone or coming with visitors? Coming with visitors. Make a point, you bring every meeting, you should not walk without a visitor. Who can be your visitor? Anybody in our community can be a visitor. Your spouse, your children above the age group of 18, your friends, your family, extended family, your associates, your business partners, your vendors, anybody in our community can be a visitor. They need not be a prospective member, but still you can bring them, because by seeing is believing. They should see what is happening within the community. That is how they spread a word outside the room, because we don't do it digitally. We don't promote or we don't do propaganda about BBB through social media or print media. We organically grow. We are media shy. BBB as an organization, we are media shy. We want to organically grow, we want to solidify, and we want to consolidate the people in our community to come together and do business. Having said this, we have to support the management committee. They have taken the additional responsibility of running this brilliant chapter for next 1 year or so. They have their own businesses, they have their own families too. We cannot put everything on them. So each one of us should take that responsibility of supporting them. The chapter working committee, the extended teams, the extended arms they have, I'm sure with all your support, it will be a smooth sail. Especially your leaders in Coimbatore. You have wonderful bunch of leaders. You have regional directors, you have executive council members. You have 6 chapters to support, starting from Sirwani to Trivikrama. You have 6 chapters to fall upon, and Coimbatore no more being a tier 2 city, Coimbatore being a metro in the kind of pace it is growing. Coimbatore has seamless and endless opportunities for all of us to make a lot of businesses. Let's take the opportunity with open hands. Most of you have also visited Vidyut, happened on 25th of January. Vidyut is our flagship event that is electrifying. Vidyut in Sanskrit means electrifying. So we all meet in a one-day convention to exchange businesses again, to build a solid pipeline for next 1 year. Awards, recognitions, fun, food, friendship, whatnot. We do everything. So we all are geared up and charged up for next 1 year or so. You have launched your chapter at the right time. There is a lot riding on you, because every member or every chapter joining in the forum has to align by the philosophy and ethics and principles of the organizations. You will be taught, you will be handheld, and come March, the leaders of all the chapters, we all are meeting at the headquarters at Mysuru for a day-long training program. Within BBB, we have tools and technique to train our leaders, to train our members. The learning and development team, we have finance team, we have IT and infrastructure, and we have operations. So you will be handheld throughout the process. I'm sure you had a great initiation to installation period. The gestation period is usually about 3 to 4 months. It is a celebration time, right? That is when we all come together, we have informal meetings, we understand each other. So a lot of KYTs would have already happened, informal KYTs would have already happened within the chapter. Enthralling days ahead, we have made that Sankalpam again. In next 2 years or so, we will be reaching that magical number of 108. 108 is a very sacred number in our philosophy in Sanatana Dharma. So we have just crossed that halfway mark. You are the 55th chapter. 108, half of 108 is 54. So the first half is over. So you are the first chapter of the second half now. So you have the glory.
So we will be reaching 108 very soon. Enthralling days ahead. I am sure by maintaining the hygiene practices, we can ensure a lot of businesses. My appeal to all of you is, with matter of pride, with conviction, with confidence, you should speak about BBB with your friends, family, within your fraternity, within your circle, and the Brahmana Sabhas locally established in your region. So you can get into partnerships with them, you can do a lot of projects, you can do a lot of collaborations. About 50% of the membership subscription, what you have sent to the headquarters, will be at your disposal after completion of 1 year, in the form of education fund, in the form of service to society projects, in the form of health and wellness fund. So it will be again sent back to the chapter. Utilize all these funds available to you. Let us ensure that we support the community as the spine and limbs. BBB should become the spine and limbs of our community. In whatever we can, we should take that additional responsibility. We should walk that extra mile and ensure we stand by our community. Today we are giving education to 150 children across the country. We all should be proud of what we have done. We all should be proud of what we have done. Thanks to Aryabhatta, who has taught us adding zeros. Now these 150 children, we should aim to give education to 1,500 children, 15,000 children, 1,50,000 children in our community. No child should be deprived of education. No child should be deprived of a basic education in our community. So identify such families who are economically challenged, who need education for their children, and identify such families who need financial support for their well-being, and identify such projects which helps in nation building activities. Because we as Brahmins, we always preach Sarve Jano Sukhino Bhavantu. We never preach Brahmana Sukhino Bhavantu. We set aside 10% as the service to society project, which will help us in nation building activities. Nation first. So let us contribute to the growth of our country as well. Let us not forget our primary responsibility. I thank the organizers for having me invited for this wonderful launch. Coimbatore is always a home calling for me. I always feel at home when I'm in Coimbatore. It is the similarity between Mysore and Coimbatore are plenty. Mysore Park again, Krishnanji, and the pleasant weather. I think that's why the Isha Foundation came to Coimbatore. That's how Sadhguru chose to settle down in Coimbatore from Mysore. Now I'll also think of making my second home as Coimbatore. I also learned real estate prices are booming in Coimbatore. So wonderful. I always get that warmth, the love, the affection when I come to Coimbatore. You are a wonderful team. That's the hallmark of our community. Let's grow together. I rest my case by saying, together we will, together we can, together we remain, together we progress. Sankhya Shakti, Jai Hind. Thank you. Thank you so much, sir. It was a beautiful address. So thank you for inculcating more values into our blood. So I request Mrs. Hemu Malini brief introduction about our honorable and wonderful chief guest, Mr. T.A.B. Bharati sir. You want me to speak? I'll speak. Later. சாப்பாடு வேற ஒன்றும் இல்லை கொஞ்ச நேரம் ஆச்சுன்னா சாப்பாடு மறந்து போயிடும். I'm sorry, it's actually already we are running late. ஒரு 10 நிமிஷம் தான். I have taken permission from the dais. I have two parts right in this talk. Brahmin and business. ரெண்டாவது. அதுக்கு முன்னாடி Sumukha, thanks to her, I think how she started this name. Sumukha ஏன் பேர் வச்சாலாம் எனக்கு சொல்லிட்டாங்க. சம்ஸ்கிருதத்துக்கு வாயில்லாத பாஷைன்னு ஒரு இது உண்டு. ஏன்னா சம்ஸ்கிருதத்தில் வாய்ங்கிறதுக்கு வார்த்தையே கிடையாது தெரியுமா? முகம் தான் பேர் அது. வாய்க்கும் பேர் முகம் தான். இல்லை முகத்வாரம்னு வச்சுக்கலாங்களா கொஞ்சம் போனால். முகம் தான் பேர். ஸோ முகம் மாத்திரம் நல்லா இருக்கிறதுக்காக சுமுக்கான்னு வைக்கல.
அதுலேருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகளும் நன்னா இருக்கணும்ன்றதுக்காக வச்சிருக்கான். ஸோ ப்ராபப்ளி all the BBB members should have a wonderful smiling face and the right words. அதுக்காக வச்சிருக்கேன். ஸோ சுமுகாங்கிற பேர் மீத 6ல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் உக்ரமாக தான் இருக்குது. ருத்ரன் அப்படிலாம் வச்சுருக்கீங்க. திருவிக்கிரமன் எல்லாம் பார்த்தா பயமாக இருக்குது. ஸோ சுமுகங்கிறது ரொம்ப சுமுகமாக இருக்குது, ரைட்? அண்ட் அதை விட இன்னொன்று, எஞ்சான் உடம்புக்கு சிரசே பிரதானம், முகமே பிரதானம். ஸோ அந்த 7 சாப்டர்ல மெயின் சாப்டர் ப்ராப்ளம். கிருஷ்ணா கரெக்டு தானே? என்ன பார்த்து முறைக்கிறேன். First of all, he spoke like a visionary leader. Really, thanks. He is young. I hope இருக்கிற ஆள்லயே கொஞ்சம் he looks really young. But I hats off to Anand Nagaraj. He spoke like a visionary leader. I mean, this is not easy. 4 பிராமணன் கூட இருந்தா அங்க கலகம் தான். இவன் அத்தனை பேரையும் வச்சுட்டு, because each one is individually intellectually superior, இல்லையா? அதுதானே குவாலிட்டியே. 4 பேர் ஒத்து போகவே மாட்டோம், ரைட்? ஆனா அந்த மாதிரியான ஒரு கம்யூனிட்டி குரூப்பை இந்த மாதிரி கொண்டு வந்து, இட்ஸ் அ வெரி டஃப் டாஸ்க். 7 வருஷம் 8 வருஷத்துக்குள்ள you have brought into a level that I had the privilege. In fact, thanks to Mr. Srinivasan who had called me again. எனக்கு என்னத்துக்காக கூப்பிட்டா தெரியாது, திருப்பி கூப்பிட்டுருக்காரு. ஸோ ஐ ஹேட் த ப்ரிவிலேஜ். ஸோ ஐ மீன் கருடாவை நான் லான்ச் நான் இருந்தேன். இந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வருஷம் இருக்குமா, ப்ராப்ளி 1.5 years 2 years. அண்ட் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி கம் டு அபவுட் 7th chapter கோயம்புத்தூரில். அண்ட் கருடா பண்ணும்போது நீங்கள் about 190 crores something like that around. Then now you are almost at the threshold of 1,000 crores. It's a phenomenal growth. Okay, even though it is not sufficient, that's a phenomenal growth. So coming together is the beginning, right? Working together is success. So all of us are supposed to work together. That's the most important. And first part of the speech is, I have been hearing, I saw your logo, the motif, Chanakya போட்டிருந்தது. எதுக்காக போட்டாங்கன்னு தெரியல, but I think the first chapter is named as Chanakya போட்டிருக்கு. I'll start from Chanakya itself. Chanakya நீதியில் ஒரு very important anecdote உண்டு. எல்லாருக்கும் தெரியும் சாணக்கியன் கதையெல்லாம், நம்ம கதையெல்லாம் வேண்டாம். அதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அனெக்டோட் என்னன்னா, சாணக்கியா எதுக்கு வேலை பார்த்தா, சந்திரகுப்தனை ராஜாவாக்கணும், தனநந்தனை காலி பண்ணணும், அதான் மெயின். அது இன்சிடென்டலி சந்திரகுப்தனை ராஜாவாக்கணும். சரி, தனநந்தனுக்கு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தான், ராட்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ராட்சஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம், அவன் பேர் முத்ரா ராட்சசத்தில் ராட்சசன் தான் சொல்கிறாங்க. அதில் அவன் தான் one of the best prime minister who is possible. அவன் யாரு? சந்திரகுப்தனுக்கு பரம வைரி, சாணக்கியனுக்கு பரம வைரியோட பிரைம் மினிஸ்டர், பரம எதிரியோட பிரைம் மினிஸ்டர் அவன். சரி, போர்லாம் முடிஞ்சு சந்திரகுப்தன் ஜெயிச்சாச்சு, இவனை காணும். சாணக்கியன் சொல்றான் சந்திரகுப்தன்ட்ட, தண்டோரா போட்டு எப்படியாவது அவன் பிடிச்சிட்டு வா. யார? அந்த ராட்சஸை பிடிச்சிட்டு வந்துடு, எங்கேயாவது எப்படினாலும் bring him to the table. எல்லாரும் நினைச்சா, ஆஹா அவனை பிடிச்சி கழுவில் ஏற்ற போகிறோம், தூக்கில் போட போகிறா இருக்கு அப்படின்னு everybody was waiting on that day. அதுக்கு பல கதைகளாக இருந்து he used lot of tricks. அவனும் வந்தாச்சு, பிடிச்சின்னு வந்தாச்சு அவனை. அப்போ சந்திரகுப்தன் சொல்றேன், சாணக்கியன் சொல்கிறான், கங்கா ஜலம் எடுத்துன்னு வான். கங்கா ஜலம் எடுத்துன்னு வந்து அதில் உப்பை போட்டு, இப்போ சந்திரகுப்தனும் ராட்சசனும் ஒரு பிரதிஜை பண்ணிக்கணும். என்னத்துக்கு? சந்திரகுப்தனோட பிரைம் மினிஸ்டரா ராட்சசனை அப்பாயிண்ட் பண்ணணும்னு. எவ்ரிபடி வாஸ் ஷாக். என்னையா, அவன் வந்து உன்னோட எதிரியோட பிரைம் மினிஸ்டர், உன் காலங்காலமா நீ நினைச்சிட்டு இருந்த உன்னோட ரத்தத்துல ஊறின எதிரியோட பிரைம் மினிஸ்டர், அவனை போய் நீ கொல்றதுக்கு பதிலா என்னோட பிரைம் மினிஸ்டரா ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்றியே, இது நமக்கு அறிவு புத்தி கத்தி கெட்டு போச்சான்னு கேட்கறான் சாணக்கியன். அப்ப சாணக்கியனோட வார்த்தை, which is inscribed very beautifully in Chanakya Niti. Rakshas is a Brahmin, right? One of the famous prime minister. அப்புறம் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு. A Brahmin, இதான் வார்த்தை, a Brahmin is fiercely loyal to the state and his country and to his master. முடியல. And to his master, whoever the master is. பிராமண குவாலிட்டி என்ன?
தேசத்துக்கும் அவனுக்கு குறிக்கக்கூடிய மாஸ்டருக்கும் எப்பவுமே ஃபியர்ஸ்லி லாயலா இருக்கிறது தான். இதுதான் பேசிக் குவாலிட்டி. ஸோ ஏன் பிராமணன் அடுத்தது பிசினஸ்க்கு வருவோம். பிசினஸ் பிராமணன் பிசினஸ் பண்ணலாமா? அவன் தான் பண்ணணும். ஏன் பண்ணணும்னா இன்டெகிரிட்டிங்கிற வார்த்தைக்கும் எத்திக்ஸ்ங்கிற வார்த்தைக்கும் டிக்ஷனரியில அர்த்தம் இஸ் ஈக்குவல் டு பிராமின் போட்டுக்கணும். அதுதான் உண்மை. ஸோ ஒரு பிசினஸுக்கு தேவையானது என்ன? The most important requirement for a business is ethics, integrity. Now I sit in my chair and spend 4,500 crores, right, for my company. நான் அந்த இடத்துல உட்காந்துருந்தா எனக்கு என்ன விதமான ப்ரெஷர்ஸ் அண்ட் புல்ஸ் இருக்கும், என்ன விதமான டெம்டேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? So what is that is required? Ethics and integrity. அது யார்கிட்ட இருக்கு? பிராமணன் இருக்கு. வேதமே என்ன சொல்லியிருக்கு? கோ பிராமணியப்ப சோமஸ்து நித்தியம். ஏன் வேற யாரையோ சொல்லியிருக்கலாமே. ஏன் கோ பசுவும் பிராமணனும் ஒன்று? ஏன் பசு மாதா கோ மாதாட்ட இருக்கிற அத்தனை விஷயங்களும் நல்லது இல்லையா? எல்லா விஷயமும் அது இந்த கோமாதா இறந்து போன பிறகு கிடைக்கக்கூடிய ஸ்கின் முதற்கொண்டு இன்ஃபேக்ட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டெர்மிஸ் இஸ் ஃப்ரம் தி கவு ஸ்கின் இல்லையா? அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லா விஷயங்களும் அதுலேருந்து வரக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் எக்ஸ்கிரீட்டியா முதற்கொண்டு பசு சாணம் ரொம்ப நல்லது. அது வரைக்கும் பசு. அதே மாதிரி பிராமணன், ஏன்னா அவனுடைய முழு கவனமும் முழு தியாகமும் நாட்டை எப்படி காப்பாற்றணுங்கிறது தான். He lives for the country. He is fiercely loyal to the country. அதனால இந்த ரெண்டு என்டைட்டியும் நன்னா இருந்ததுன்னா தேசமே சுபக்ஷமா இருக்கும். அதுக்கு தான் வேதம் சொல்றது. கோ பிராமணிய சோமஸ்திரித்தம்னு டெய்லி சொல்றதுக்கு அர்த்தமே அதுதான், வேற யாரையும் சொல்லல. ஸோ பிராமின் is highly qualified or right candidate to a business, to do a business இல்லையா? அந்த பிசினஸுக்கு தேவையான எல்லா குணாதிசயங்களும் நம்மகிட்ட இருக்கு. ஏன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அப்போ அவன் வந்து அட்வைசரா இருந்தான். he was a counselor, he was a consultant and he was an advisor. So he was able to give to the king. அவன் என்ன சொன்னானோ அதை பண்றதுக்கு கிங்கு தயாரா இருந்தான். இன்னைக்கு நம்ம சொல்லி பார்ப்போம். That's a problem. So let us, instead of giving advice to somebody, why not we do ourselves? விஷயம் நடக்கணும், நான் ஒருத்தண்ட சொல்லி அவன் பண்ண போறதில்ல, நானே பண்றேன். That is how Brahmin businesses have started. Today any Brahmin businesses, take high level businesses, whatever, TVS Group, one of the Simpson Group, I can tell you number of such companies which were all famous for our integrity, right? எங்களுக்குலாம் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு லெட்டர் வந்துருக்குன்னா பயம் வந்துடும். ஹானஸ்டாக அந்த காலத்தில் தந்தின்னு சொன்னால் அப்படியே பயப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் லெட்டர்னா பிரித்து பார்த்து முதல் ஆக்ஷன் அதான், ஒன்றுமே இருக்காது. ஜிஎஸ்டி கட்டல, யாரோ ஒருத்தன் என்னோட சப்ளையர் இருக்கிற 640 சப்ளையரில் ஒருத்தன் ஜிஎஸ்டி கட்டல, யூ கிரெடிட் ஃபார் தட் அண்ட் சப்போஸ் டு ரிவர்ஸ் த கிரெடிட், அதுக்கே பயந்து போயிடுவோம் நாங்கள். இது வந்து டே டு டே எஃபெக்ட். ஆனால் அதுக்கே நாங்கள் பயந்து போயிடுவோம். பிகாஸ் a Brahmin is always bound by law and he is afraid of going on the other side of law. இதை விட பிசினஸுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் என்ன வேணும்? All of us. So we are the right candidate to do business. So first part, why Brahmin should do business? Perfect. The second part of business. Now I have been talking to your BBB people in multiple forums in some other places also. எனக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கு. In fact, thousands of questions. நான் எல்லா கேள்வியும் கேட்டேன். I'm a little vocal about all these things. First of all, let me start with 5 golden rules for business. Right? Any business. Very first golden rule. Do not leave money on the table. எந்த பிசினஸ் ஆனாலும் ஒன்று உங்களுக்கு கிடைக்கணும், இல்லை எனக்கு கிடைக்கணும். நம்ம 2 பேரையும் விட்டு 3ஆவது விஷயம் எடுத்துன்னு போகக்கூடாது. So the golden rule for BBB is very simple. எந்த பிசினஸ் இருந்தாலும் அது ஒரு BBB மெம்பருக்கு தான் வரும். அதை நீங்க என்ஷூர் பண்ணணும். Very very important. Do not leave the money on the table, please. Whichever is the business,
whether it is Garuda, member of Garuda taking it, or Sumukha taking it, or the chapter available in Chennai taking it, or the new chapter which is likely to come in Visakhapatnam takes it. I don't bother. But it should be within the community. We should work towards that. Cherry. Second golden rule. Eppadi work panna mudiyum? Let us understand one thing. There are no competitors in this world. ஏன்னா இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், ஏதாவது ஒரு நாலேஜ் உங்களோட சீக்ரெட்னு சொல்ல முடியுமா? எதுவுமே சீக்ரெட் கிடையாது. ஏதாவது சீக்ரெட் இருக்கா? எல்லாரும் கூகுள் யூஸ் பண்றோம். ஸோ கூகுள் வாட்சஸ் யூ 24/7 or 25/7 or 25/8 365 days இல்லையா? நீங்க எத்தனை மணிக்கு எழுந்து காஃபி குடிச்சே? 5:30 மணிக்கு. நேத்திக்கு நீ 5:30 மணிக்கு குடிச்சே, இன்னைக்கு 5:35 குடிக்கிறேன்ற அளவில் சொல்லும். There is no secret at all. So in business today secrets are not available at all. So there is no competition. There is no competition. இப்ப ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க, ரெண்டு இங்கே இந்த ஃபோரம்லயே வச்சுப்போம். ரெண்டு let us say பெயிண்ட் சப்ளையர்னு ஒருத்தர் பார்த்தேன், பெயிண்ட் மேனுஃபேக்சரர்னு ஒருத்தர் பார்த்தேன். பியூட்டிஃபுல். ஸோ பெயிண்ட் மேனுஃபேக்சரர் மூணு ஐட்டம் தான் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு. பிக்மெண்ட் வேணும், ரெசின் வேணும், தின்னர் வேணும். இது 3 தான் வேணும். பைண்டிங் வேணும், அதான் ரெசின் சொல்லிட்டேன். பைண்டிங் 3 தான் வேணும். இது 3 கலக்கினா பெயிண்ட் வந்துடும். இந்த 3 இவர் பண்ண முடியாது, எங்கே இருந்தாலும் வாங்கணும். 3 கலக்கிறதுனா இவர் கலக்கலாம், அதே ஆள்கிட்ட தான் அடுத்த ஆளும் வாங்கணும். ஸோ எங்கே இந்த சீக்ரெசி இருக்குல்ல? ஸோ தெர் இஸ் நோ காம்படிஷன் அட் ஆல். அப்போ என்ன? கொலாபரேஷன். சிம்பிளி கொலாபரேஷன் தான் நடக்கிறது. ஸோ BBB members should collaborate among themselves. Right? Let us not leave money to outsiders. Any business எங்கிட்ட இருக்கணும், அவ்வளவுதான். It should be within this community only. Let us work towards that. அதுக்கு lot of sacrifices are required, lot of maturity is required. அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன், there are no competitors. Right? Third, ethics. I don't have to say about ethics. Innovation and smartness. Third golden rule. You can't அரசமாவே திருப்பி அரசியல் இருக்க முடியாது. எல்லாம் காலங்கள்லாம் மாறி போச்சு. இன்ஃபேக்ட் டுடே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல உங்க தாத்தாவோட நீங்க பேசலாம். தாத்தா இப்போ செத்து போனா 1947ல, இன்னைக்கு பேசலாம் இல்லையா? So lot of new things have started coming. So what is required for business is innovation and smartness. How to do business in this era is very very important. இந்த காலத்துக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதுதான் பண்ணணும். அதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்? நாலேஜ் வேணுமா? கற்றுப்போம். ட்ரைனிங் வேணுமா? கற்றுப்போம். And Anant has already said, we have people, we have training centers. We have L&D, learning and development centers are there to teach you. இதை கூட என்ன சொல்றது, தட்டில் யாரும் கொண்டு கொடுக்க மாட்டோம். This is a way of doing things. BBB headquarters says they teach you how to do business. Right? That's a great thing. So let us do it for today's business. நம்மளை வளர்த்துக்கணும். இன்னைக்கு என்ன தேவையோ, இன்னைக்கு எந்த மாதிரி. நான் கம்ப்யூட்டர் சார், நாங்கள்லாம் கம்ப்யூட்டர்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம், நாங்கள்லாம் ஓல்டு ஸ்டைல் சார். எங்ககிட்ட ஒரு பேனாவும் பென்சிலும் நோட் புக்கும் தான் வச்சுருப்போம், அதில் தான் கணக்கு எழுதுவோம். எழுதிக்கோங்க, ஆனால் அது ஒன்றுத்துக்கும் உபயோகம். இன்னைக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன், இன்னைக்கு எல்லாரும் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எல்லாமே பண்ணுறோம். கையில் உலகமே கையில் இருக்கு இல்லையா? எவ்ரிதிங் இஸ் அவைலபிள் அண்ட் we have to do business in that way only. வேற வழியில் பண்ண முடியாது. இங்கே வைத்தியரை பார்த்தேன், ஒரு பண்ணிட்டார் அவர். இன்னைக்கு அந்த காலத்தில் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லியிருக்கு, வேதத்தை புஸ்தகம் பார்த்து படித்தா தோஷம் தெரியுமா? அதான் வேத, அதனால தான் ஸ்மிருதின்னு சொல்லியிருக்கு. வேதத்தை கேட்டு மனனமாக சொல்லணும், கண்டஸ்தமாக சொல்லணும். மனனம் பண்ணி கண்டத்துலேருந்து வெளில வரணும். அது நோ அஃபென்ஸ்மெண்ட். இன்னைக்கு எல்லாரும் புத்தகம் தான் பார்த்து படிக்கிறோம் இல்லையா? ஆனால் என்ன பியூட்டி, டெக்னாலஜி எப்படி வளர்த்துட்டோ கையிலேயே வளர்த்துட்டோம். அவர் ருத்ரத்தையே கையில் பார்த்துக்கிறார். ருத்ரம் வேண்டாம், ருத்ரமாக மனசால தெரியும். வேற ஏதோ ஈஸியாக எடுத்து பர்டிகுலர் உபநிஷத்தை கையில் எடுத்துக்கிறார். அவ்வளோதான், மட்டும் போச்சு. ஸோ டெக்னாலஜி has come to your rescue. Let us use it. Innovation is important. Smartness is important. So third golden rule is that. The fourth most important golden rule, which BBB has done in a nice way, is networking. Right? எல்லாரும் பிசினஸ், இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே பிஸ்னஸ் பீப்புள் தான். ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் இன் பிஸ்னஸ். ரைட்? நமக்கு எல்லாம் தெரியுமா? கட் தெரியாது. ஒன்றுமே ஆனால்
உங்கள் பிஸ்னஸில் நீங்கள் ரொம்ப சௌரியமான ஜிஎஸ்டி பற்றி தெரியுமா? ஜிஎஸ்டி பற்றி முழுசாக தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் நான் பார்க்கணும். யாருமே நிர்மலா சீதாராமன் வந்து அவளுக்கு உண்மையே தெரியாது ஒரு விஷயம். நிர்மலா சீதாராமன் ஏன்னா டெய்லி ஒன்று மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும். டெய்லி ஒன்று மாறிட்டே இருக்கும். ஜிஎஸ்டிஆர் 1, 1A, 2, 2B, 3, 3A. என்னைக்கு 3A வரணும் தெரியுமா? என்னைக்கு 2B கம்ப்ளீட் பண்ணணும் தெரியுமா? தெரியும். ஆனால் நம்மளாம் பிஸ்னஸில் இருக்கும் தெரியாது. அது எதுக்கு நம்ம மண்டையை உடச்சிப்போம்? எவனோ ஒருத்தனுக்கு தெரியும். டெஃபினட்டாக நம்ம குரூப்லேயே தெரியும். நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளமா, நீ என்னையா பண்ண, உனக்கு என்னையா, நீ என்னையா பண்ண, அதுக்கே சொல்லி எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரீஇன்வென்ட் த வீல் அட் ஆல் because somebody in our group has already gone through the grind. கஷ்டப்பட்டார் அவரு. At least let us enjoy the benefit. So networking gives you that strength. And since we have already created a forum, you need to use it, harness it in a big way. Right? That will be the strength for you. எனக்கு வெளியில போய் ஒருத்தன் கேட்கறான், நீ வந்து BBB அசோசியேஷன்ல இருக்கியே, அதனால உனக்கு என்னையா நடந்தது அப்படின்னு கேட்டால் பதில் சொல்ல தெரியுமா? நமக்கு தெரியாது. எனக்கு தெரியாது. உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கலாமா இருக்கும், எனக்கு தெரியல. We must be able to say, hey, look, இந்த அசோசியேஷன் எனக்கு இப்படி ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு, எனக்கு பிரச்சனையா, எனக்கு வா, யாராவது ஒரு ஆடிட்டர் போய் கேட்குறீங்க, நான் அவர் எனக்கு ஆன்சர் பண்ணுவார். இல்லையா என்னோட குரூப் மெம்பர், he has already gone through this, he will guide me. முடிஞ்சு போச்சு. One of the biggest strength is networking. So I want you to have networking in the real sense. Okay? இதுல ஒரு கேள்வி இருந்தது எனக்கு. ஆக்சுவலா நான் கேட்டேன், அப்பவும் கேட்டேன், இப்பவும் அதே கேள்வி தான் கேட்குறேன். நிறைய கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்கேன், கவலைப்படாது. உங்க பிசினஸ் எல்லாம் பிபிபிக்குள்ளதான் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டேன். பிபிபினா will I do business only within the group or Brahmins ஓட தான் பண்ணுவோமா? Obviously not. No business can be done within a particular territory or a particular group. Sir, how far we are going to go, how large we are going to grow is what is very, very important to us. So adukku enna venum namakku? We need to pull in people apart from people from our own community, of course. Apart from those who are in business, you need to have a group of people who could advise you, who could give you guidance, who could give you kind of opportunities. Yeah. You need to get that kind of association with you. The last one, of course, I just wanted you, we have to be useful to the society. Right? If you are useful to the society, opportunities will automatically grow. So thank you very much for inviting me. I'm sure probably today 7th chapter. Probably they said in next 2 months we'll have probably 10th chapter. I don't know. I would even like to come for that. I would love to come for the 108th chapter of BBB. Thank you very much. Very warm words from your side. Thank you for enlightening us with all your values. And I would request all the members to have a look on this video. Your ultimate destination to shop for the finest regional and indigenous products. Swasthya Savastha Sampurna. Samudra preserves Bharat's rich meaning vocal for local. We offer the heritage. Championing vocal for local, we offer the best local products. Samudra Superstore, where tradition meets quality. Join us for an unparalleled shopping experience. So going forward, I request the MC team BBB Sumukha to honor Rajeshwari ma'am. I
request Rajeshwari ma'am to come forward. I request Garuda Bhushana member Srinivasan sir to please come forward and join Rajeshwari. Support extended by Sumukha members, Garuda members, EC team and all the other chapters, presidents, secretaries. Thank you very much. So I request Mrs. Janani ma'am to come forward and honor our special invitees and chief guests. எல்லாரும் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் தெரியுது. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டேக் another 10 minutes and I promise. ஸோ இந்த சுமுகா லான்ச்சுக்கு வந்த நம்ம பூஷணா மெம்பர்ஸ், அதர் சாப்டர் பிரசிடென்ட்ஸ், MCs, CDs, RDs, we are so proud and we are thankful to you for your presence today. So a little memento from our side to you people. So as I call upon the names, I request you to come to the dais to receive your mementos. So now I call upon the Bhushana members. So first, நம்ம கோயம்புத்தூருக்கு BBB கொண்டு வந்த நம்மளோட பிதாமகன், as we செல்லமா call, நம்மளோட முரளிதரன் sir. Please sir. And I invite CR to lead the memento. Thank you so much, sir. Next, நம்மளோட ஐடியா குரு ஸ்ரீனிவாசன் sir. Okay. And okay. So next, I invite upon Saraswati Subramaniam ma'am, who is representing Biranchi Sarangi, member of Siddhi Vinayak chapter from Mumbai, who is into August Wealth Private Limited. Please. And I invite Rajeshwari ma'am to honor her. And they are one of the sponsors today for the gifts. Next, I invite upon Rajan Jagannathan sir, member of Chennai Artha chapter. May I request PV Vaidyanathan sir to honor him with a moment of praise. Next, I invite Vijayalakshmi ma'am, chapter director Aditya Tirupur. And I invite Hema Mami to give her a wave moment. Chapter Director of Ramanujam Chapter Trichy, and I invite Shivraj sir to give all the awards. Next, I invite Mahesh sir, Chapter Director of Patti
Patishura chapter, and I request Deepak sir to give away the memento. I invite upon Namaste Krishnan sir of the Silvani chapter president, and I request Venkat sir from Garuda chapter to give away the memento, please. Next, I request J. Srinivasan sir of Sudarshana chapter. Bhaskaran sir, please do the honor. Next, I request R.S. Srinivasan sir, President of Madurai Meenakshi chapter. And may I request Sri Krishnan sir of Garuda chapter to give away the memento, please. I am now requesting the other MC members, secretaries and treasurers of the chapters. Mr. Vijay, Treasurer, Rudra chapter, and I call upon Panchapateshan sir to give away the memento, please. Next, I request Seshadri, Treasurer of Rudra chapter, and I request Ramachandran sir to give away the memento, please. May I now request C.V. Krishna Kumar sir, Secretary of Sudarshana chapter, and I call upon Mr. Suresh to give away the memento, please. Next, I request Mr. S. Krishna Kumar, Treasurer of Sudarshana chapter. Sorry. And next, I move on to Mr. Kaushik, Secretary of Trivikrama. Mr. Kaushik. Okay. Next, I call upon Mrs. Kalpana, Secretary of Patishura chapter. And may I request Purnima to give away the memento, please. Mr. Shankar Narayanan, Treasurer of Madurai Meenakshi chapter. May I request Subaya to give away the memento, please? I request Dr. Ashwin to come forward to give away the memento, please. Next, I call upon Mr. R.G. Srinivasan sir, Secretary of Madurai May I request Anant Padmanabhan sir to give away the memento, please? Please pardon me, I just missed out our previous RD. Sorry, Mama. I now request Mr. Lakshmi Narayanan to come here. And may I now request Karthik sir to give away the memento, please.
our bandhus from Garuda. We will now give away the gifts to our children, Sumukha order members. So, Garuda members, please be ready. So, as I call upon the Sumukha members, whoever is here, you can give away the gifts, please. Like that you can do. Ma'am, will you do the honors, please? Mr. Anand Krishnaswamy, sir. You can stand there. Next. Next, Mr. Bhaskar Shankar, sir. Ishwar Kumar, sir. Next, Mrs. Geeta Vaidyanathan, ma'am. Next, Mr. Gurunathan, sir. I now call upon Mrs. Hemamalini Gururajan. Next, Mrs. Jayalakshmi Krishnan. Mrs. Karthika Ramakrishnan. Mr. Kaushik. Mr. Krishna Kumar Ramaswamy. Mrs. Lalita Subaya. Mr. K.S. Madhavan, sir. Mr. Mani Shankar. Mr. Nagashayana. Mr. Yan Prasad. Mrs. Prabha Balaji. Mr. Prakash. Mr. A big crowd of applause to them so that. Mr. Raghu. C.A. Ramchandar. Requesting all to kindly clap. நல்லா கை தட்டுறவங்களுக்கு நல்லா பசிக்கும் நல்லா கண்ணு தெரியும் மிஸ்டர் ராமசாமி ராஜேஷ் Mr. S. Shankar Raman, Mr. V. Sridhar, Mr. Young Srinivasan, Mr. S. Srinivasan, Mr. R. Subramaniam, sir, Mrs. Sukanya Balakrishnan, Mr. Venkatachalam, Mr. R. Venkata Subramanian, Mr. Vignesh Srinivasan, and to our MC members. Mr. Balaji S. Arwar. Please. 2 more minutes it will be over. Mr. S. Venkat Narayanan and Mr. C. Ram Ganesh. May I now request Professor Shri Balaji sir from NGP College. I request Anand sir. May Mr. Venkat Raman from Madurai Meenakshi chapter, please. Sir, Lakshmi sir, may I place you honor him?
Next, may I now request Mr. Sundar from Madurai, please. Next, may I now request Mr. Shankar Raman of Madurai Meenakshi chapter to come forward, please. Now, I call our own Bhushna members from the Garuda chapter. So, P.V. Vaidyanathan sir. So, may I please request you to honor our own Bhushna members, Mr. Anand Nagraj sir. Request C.R. Krishnaswamy sir to come and receive the memento, please. Chair, please. Chair, please. Stand up for the chair. And last but not the least, நம்மளோட launch director-ஓட pillar of support, and I think இவர் இல்லாம இந்த chapter launch பண்ணிருக்க முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ராஜேஸ்வரி மேம்னால. So may I request our Srinivasan sir. Thank you, Anand sir. And sorry for keeping you all waiting. இதோட நம்ம க்ளோஸ் பண்றோம். So may I now request Secretary of Sumukha, Mr. Venkat Narayanan, to deliver the vote of speech, vote of thanks. Good evening, everyone. It is immense gratitude and joy that I stand before you to extend our heartfelt thanks. That successful conclusion, the launch of Sumukha's Coimbatore 7th chapter. This is remarkable occasion would not have been possible without the contribution and support so many esteemed individuals. First and foremost, we extend our sincere gratitude to our chief guest, Mr. T.A.B. Bharati sir. A special thanks to Mr. Krishnan sir, Krishna Sweets. We are deeply gratitude to special invitee, Mr. Anand Nagarajan sir, founder BBB, for joining and sharing with his wisdom. Our heartfelt appreciation goes to Mr. Ramakrishnan, Executive Committee Chapter of GOR, his dedication and leadership making launch of success. A big thank you, Mr. Yaswant sir, Executive Committee Director of Events, for his meticulous planning and execution of made event grand success. We are thank you for RD, Mr. Lakshmikant sir, for his continued and guided support. There is an important personnel without whom launch of BBB Sumukha will not be fulfilled. We wish our extended support, gratitude Mr. Rajeshwari Madam and Srinivasan sir for his efforts. A special acknowledgement to Mr. Venkataraman sir, Sumukha chapter, photography Manishankar, TSK Subbiya sir, Mr. Rajesh. Heartfelt thanks to Nagasena sir, Sai Kitchen. We are grateful to Manishankar. Heartfelt thanks to Bhushna members of all chapters, members of Sumukha chapters, and sincere gratitude General Financial Sponsor Manishankar, Mr. Bhaskar Shankar sir, Mr. C.R. Krishnaswamy sir, Engineer Mr. Anand sir, Sri Purnima Madam, Sri Prabhu Narayan sir for their unwavering support. Special mention Mr. Balaganeshan sir, Director of Garuda chapter, for his guidance and presence. Our deep appreciation Mr. Biranji Sarangi of Orbis Wealth Private Limited from Mumbai, Siddhi Vinayaka chapter. And Mr. Saraswati Subramanian for their support and participation.
A warm thank you, Management Committee of Garuda, Mr. M.K. Anand sir, Mr. Sivaraj sir, Mr. Deepak sir, for your valuable contribution. Thank you, Garuda family, for being here to support us. Last but not least, a heartfelt thanks to all wonders of volunteers, Mr. Karthik, Mr. Kasi Viswanathan, Mr. Ashok, Mr. Deepak, Mr. Sivaraj, Mr. Rajesh, Mr. Shankar Raman, Dr. Aswin sir, C.A. Janni madam, Hemalata madam, Purnima madam, whose dedication and hard work ensured the seamless execution of this event. Also, my gratitude to the management of Chettinad Courtyard for providing this excellent hall, and Mr. Shanmugam and Prince of this Chettinad Courtyard. Finally, I thank you each and everyone who's joined today, making event memorable one. Your presence and encouragement motivate us to continue journey of growth collaboration. Sir, if I miss anyone, please excuse. Thank you once again all, and we look forward to many more successful milestones together. Thank you very much. Spare with us for a closing prayer ஓட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். And ஏதாவது hiccups இருந்துட்டு நான் invite பண்ண யாரையாவது மிஸ் பண்ணிருந்தேன்னா I'm so sorry. So we'll now finish with the closing prayer and we can proceed to have a lovely dinner. Thank you. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you everyone. Dinner is at requesting the members to kindly join for the dinner. Yes, I requesting all the members to stay back for a group photo. All Sumukha members, requesting all Sumukha members to kindly stay for a group photo session.